baay'ee fayyataa jechuu barbaadu Dr. Abdallahiidha. Kanammoo kanan jedhuu fi akka dubartoonni baay'een dubartoonni Oromoo asitti akka moderatoriittis taanaanii akka dubbannuu fi baay'ee kan nu jajjabeessan isaan waan ta'eef baay'ee galateeffachuutu nurra jira. Deddeebitanii fuula keenya kan baay'ee keenya waan argitaniif waggaa dhuftutti immoo dubartoonni warri gara biraan akka dhuftanii addanatti argamtaniin barbaada. Naa kanaafis fayyaa ta'an jedha. The theme for this session is Oromo traditional history and heritage. The first speaker is Mr. Raji Bilala, and he's going to speak on Oromos, the ancient Kushatic people whose time has come. I want to say a little bit about Mr. Bilala. He is an author of a book called Egyptian Sacred Science in Islam. He is the co-founder of Black Man's Development Center in Washington, D.C. Presently, he is a director of Black Extended Family Program in San Francisco. He's especially consulting with the drug treatment for African American. I would like to present to you Mr. Rafiq Bilali, a friend of Oromo people, most of all a true Oromo African American. Thank you. Thank you very much. That is the most beautiful introduction I've ever gotten. It is a tremendous pleasure and honor to be here with you today at this very historic moment for Oromia, and actually an historical moment, as has been mentioned many times in the conference so far, for the entire planet. There are changes that are taking place that will and are transforming the political, social, and economic structures that we all live with. I will be speaking today, and as briefly as possible, so that we can get back to the OLF representative and the most important information to be shared today, from a very broad perspective in terms of the Oromos, the ancient Cushitic people whose time has come. And this broad perspective is one which time and destiny has placed for the African American, the only perspective with which we personally can look at Africa. It has been said many times that a people without a history is like a tree without roots. And the African American people have been a people without a history. For a number of years, we had seen our history as a people simply in terms of beginning with our capture in Africa and being brought to this continent. So it was a study of a history, a slave history, in which, of course, there was no dignity and no freedom, and no examples of our hearts and our minds. Many of us over the years have broken through that and began to look back to Africa to see our history in Africa. But of course, when African Americans look to the continent, there is no land that we are attached to. Most of us are not like Alex Haley with a connection back to a specific country in West Africa. We have lost that. We are a mixture of many, many tribes. The blood that flows in our veins is the blood of many tribes of Africa. So in that way, we have been detribalized. In that way, we have no connection with a definite land area, nor a language. So that today, the experience and this weekend has been very wonderful for me to share with you this whole process of reaching to the independence of your land and of Oromia. This has been extremely special for me. So that what has happened is that as a people who have been detribalized,
we find our identity in the African continent itself. We find our identity as a racial identity, a racial heritage. And for these reasons, those of us who realize that we must re-embrace our own heritage have been looking throughout Africa to find cultural unity, indications of the links between Africans across the continent, indications of cultural unity that would link the Benin and the Yoruba and the Oromo and the Afars and the Kikuyu, ways of us being able to relate. And myself and other researchers and scholars such as Dr. Leonard Jeffries, Asa Hilliard, Wade Nobles, and Naeem Akbar are following the lead of Sheikh Anta Diop in his studies that are showing that ancient Egypt is to Africa what ancient Greece is to Europe, and that a study of the ancient Egyptian civilization reveals it to be an ancient Cushitic civilization, and therefore the contributions of ancient Egypt to the world are Cushitic contributions and part of all of our legacy. Today, I would like to share with you, I would like to show the historical kinship between the ancient Egyptians and other ancient Cushitic civilizations. I would like to share with you from our perspective as African Americans the importance of us as Africans remembering and re-embracing our heritage as a people. And our heritage is surprisingly broad. I would like to show to you what you may already know, which has been clearly indicated, that among other things, the three monotheistic religions on the planet today of Judaism, Christianity, and Islam had their origin in the ancient Cushitic nation of ancient Egypt, and that these are products of Cushitic brilliance and civilization, and that in fact the ancient Kushite is both the mother and the father of Western civilizations and much that is within Western languages. Further, I would like to show the importance of the Oromo language to all Africans who are interested in the cultural unity of Black Africa, and of course the importance to all of us in Africa and throughout the diaspora of the Gada system as a governmental form. And then lastly, and I want to do all of this very briefly if I may, I would like to compare the root values of the Gada system with some of the root values of the American democracy, and it will illustrate very clearly why it is that the Western democracy will suffer from the comparison. I said earlier that European cultural unity is rooted in ancient Greece. All of us who have studied within Western institutions have learned this. As a matter of fact, it would be ludicrous for a European scholar to attempt to find cultural unity within Europe without going back to ancient Greece as a reference point. The Slavs, of course, Europeans, we all know that Europeans are comprised of tribal groups, of groups within Europe, groups such as the Slavs, the Teutons, the Celts, European Jews. All of these people identify with ancient Greece, and all of them take credit for the accomplishments of ancient Greece. Our research indicates that it is more valid to declare African cultural unity than European cultural unity. And at this conclusion, we come to this conclusion by way of studying the ways of ancient Kim, or Egypt. Let me begin by making the connection, the historic connection between ancient Egypt and the land of Kush. In the Bible, the African people are described as Hamites.
this country, this people, Ham, is one of the few, if not the only people that is mentioned in the Bible for which there is no remaining nation. There is no indication throughout history of a land called Ham or a land called the land of the Hamites. Many scholars, including Anti-Diop and others, have come to the conclusion that linguistically the word or name Ham was actually the name Cam. This is the name that we call ourselves in Egypt. When the Greeks came into Egypt, we were not calling ourselves Egyptians. We call ourselves the people of Cam. We call ourselves Camites. And that it indicates that, thank you, that the reference, the biblical references to the African is actually, when Ham is mentioned, it is actually Cam. Further in the Bible, it states that Cush is in fact the son of Ham. But when studying Egyptian writings, and there are many as we know, and manuscripts and papyri, we find that the ancient Kemites point to the south and say that in fact their ancestors came from the land of Punt, which is the land of Nubia and Oromo, the ancient Cushitic lands. So in fact, according to the ancient Cushites, the ancient Kemites, Cush predates Ham, that the Cushitic people predate the Kemites by their own writings and their own indications. So what we see there, and what I'm trying to illustrate, is that the Cushitic cultures and the Cushitic languages, the entire region goes back, that the ancient Egyptians and ancient Cushites, the Oromos and others from that region go back together. And therefore, as we are studying the root source civilizations of Africa, which is well recognized as within East Africa, that much that we can learn from the Oromo language and the Oromo culture can shed light on the Egyptian. We focused on the Egyptian civilization because there are so many, it was quite a flowering of civilization. And there's so many monuments and so many papyri and so much information from that ancient civilization left for us to study. And when we do, we find certain cultural traits within ancient Egypt that are consistent with what we understand about Cushitic culture. We find that the root of the civilization of ancient Kim is spiritual. That the ancient Egyptians sought a divine order in life. That the government and the system was based in numerology, in astronomy and astrology, as is the case throughout the lands of Cush. We find a belief, a striving for a peace-loving existence. Science is considered very sacred in ancient Egypt, as it is throughout other Cushitic countries. And there was a practice and a belief in the power of words. One of the most important aspects of our understanding of existence was that certain words have creative, medical, and healing power. And the Egyptians used this science quite extensively. On the other hand, European culture is revealed and shown to be basically materialistic, rationalistic, quite militaristic, to the point where today in the West, ruthlessness is admired very strongly. And even in the United States of America, criminal activities are admired. You see films like The Godfathers and others where the idea of the end justifying the means is put forth. From a governmental point of view, there are ideas and principles which the West is quite proud of, separation of church and state, and as I said before, that the end justifies the means. It's very interesting in studying ancient Kim that the Egyptians did not pride themselves primarily on their studies of botany and mathematics and astronomy and optics and medicine, but rather they prided themselves on the science of the soul. From the studies in ancient Kemet, the story of Christianity can be found, the story of the Immaculate Conception. Isis and Horus were the original Madonna and Child. The title Christ is clearly a form of the Egyptian concept Karast, K-A-R-A-S-T,
which was a title of an ascended master. So when we begin to study this Cushitic civilization, we find that Christianity is there over 10,000 years ago. The name for the force of resistance against God is Setan, and obviously Satan, as it appears now in Christianity, is an outgrowth of Setan. Judaism, also the stories of the Old Testament can be found on the walls of ancient Egyptian tombs. In Islam, there's a little a difference, and I'll try to quickly go through this. My time is rather short. We find in Islam a revealed religion and a body, the Quran, a body of revelation. What we found in studying it is that the Quranic revelation corroborates all of the sacred science of ancient Egypt as we found it. I think the best examples to share this is that ancient Egyptian priests prayed 4 times a day. They prayed before sunrise, they prayed at high noon, they prayed after sunset, and they prayed at 12 o'clock at night. Those of us who have embraced Islam or seen the practices of Muslims know that these are 4 of the times of prayer today in Islam, and there's a 5th one that begins approximately 2 hours before sunset. That prayer is called Asr, Al-Asr. It's very interesting. In ancient Egyptian science, when the sun rose in the morning, it was called Ra. That was the name of the sun, until approximately 3:30 in the afternoon, or 3:30, at which the sun's name changed to Asar, which is the way of pronouncing Osiris. So here you have the sun becoming Asar at a time during in ancient Egypt, and you find Muslims today praying a prayer, Al-Asr, at the same time. The meanings of the short surah in Quran and the meaning of that ancient principle are essentially the same. There were other examples I wanted to use of that, but I wanted to bring that forward to you simply to show that as we begin to see that the legacy of the Kushites and the legacy of the Africans is extremely broad, we will begin to see that during the last 2,000 years, our history has been rewritten by others. And much of what we contributed is claimed by other people now, and is many times rehashed and brought back to us in a new form, and we wind up clashing over things that are essentially ours from the beginning. And we wind up clashing over whether we're Christians or whether we're Muslims and other things, when in fact, these heritages, when we study, go right back to an ancient Cushitic land. The other example that I would like to use very briefly that I think is very fascinating and requires much more study is the principle Ma'at. And remember I said that there was a belief in ancient Egypt in the power of words. Many words that are in English come directly from the ancient Cushitic belief in the words of power. Words like happy, which is what we call the Nile. The name in Kim for the Nile was happy, which meant that God would bless us when the Nile would overflow. It meant food and vegetation, so that the root of the word happy is a blessing from God. Of course, in America, I don't know about in Canada, but in America, when we speak about the happy hour, is an altogether different thing from the kind of happy that the root of the word meant. And that apparently the word hope came from the same thing. The body of knowledge in ancient Kemet was called Tehuti. The Greeks came in and heard Tehuti and said thought. The word thought itself is a clear outgrowth. That is what the principle means. So I'm trying to illustrate to you that our great heritage as African people is intact in some ways in ancient Egypt. And because of the ancient Egyptians pointing to the land of Kush as the land of its origin, the Oromo language and the Oromo ways can also help to shed an interesting light on it. The last example I want to use is a principle called Ma'at. That principle is recognized by European scholars as the first word for righteousness and justice known to the human race. The ancient Egyptians called that principle Ma'at, or Ma'at. And that principle was represented by an ostrich feather. And it was said in ancient Egypt and Kem that when a government ruled according to Ma'at, meaning according to righteousness and justice as symbolized by the ostrich feather,
that it would be a progressive and a great government and civilization. And when the society began to fall or dwindle, it was because the leaders had left Ma'at, and they had not continued with the principles and rule of Ma'at. Through my roommate and close friend and brother Israel Magersa, I learned that there is a word in Oromo, Ma'ad, which refers to the table, the round table around which the family gathers to eat and share. And that the order of this table, the Ma'ad, is a very important order within the Oromo society. Could it be that this is a root meaning of the divine order of things that would begin to show the beneficence of God to all of us? It would be very appropriate from a Cushitic point of view that this lofty principle would come all the way back down to something as simple and wonderful as eating and being able to share food together. Quickly, I would like to say, and I'm sorry I don't have more time to speak on this, that the Gadah system is, I can't express how important it is, and what a wonderful, it's like a miracle to those of us in Africa, those of us in America, African Americans, that an African governmental form of democracy exists amongst the Kushites, amongst the Oromos, and that it is adaptable and applicable. It can be adapted to modern needs. Certainly throughout Africa today, we're suffering by trying to exist and live under governmental forms that are foreign to us, that are based in principles and understandings that are not consistent with the African way. From the little that I understand Gadah, the roots of it, the root values have to do with human relations, human beings, relations between human beings, the relationship of human beings to nature, and the relationship of human beings to God, that there is implied a kind of divine order that we are striving to harmonize with in Gadah. Whereas in the Western democracy, we find the Republican Party and the Democratic Party are both run by capitalists. It's really a plutocracy that is projecting itself as a democracy, because if the rich invest in and control the two political parties, then we never get to vote for a candidate outside of the candidates that they've already selected for us. So in what ways is this a democracy? But that too is consistent with ancient Greece, wherein the only citizens who could vote were landowners. As a matter of fact, the first establishment of the democracy here in the United States of America, the laws are written that if you did not own land, you could not vote. In addition to that, the tradition in ancient Greece was that all good and great societies have slaves. Once again, this country here declared that all Africans who had been captured and enslaved were 3/5 of a human being. This was in the legal system of the United States of America. They're going to be very embarrassed about this one of these days when it becomes clear that they did this. Very brief. But what I'm trying to say is that at the bottom of the American system of democracy, certainly the one that I've experienced in the United States of America, is an economic aesthetic as opposed to a human aesthetic and a spiritual aesthetic that is consistent with the African model. There is materialism on one side, where on the other side here is spirituality. And a very curious thing to observe once we re-embrace ancient Kemet as an African civilization is that the higher concepts of the United States of America are actually African, Cushitic, because the founding fathers of America, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington, all of them were members of a quasi-secret society called the Masons. And the Masons are a modern-day Osirian mystery system organization. They base their whole understanding on the ancient Egyptian Osiris mystery system. They would not deny it. That's one of the reasons on the American dollar bill is the pyramid, which we built, and is also the symbol. Is also the symbol of Horus, which was a hawk transformed into an eagle, and that's on that they say, "In God we trust." They're really saying in the dollar they trust. So
These were a few things, brothers and sisters, that I wanted to say, and myself and my associates feel very strongly that Oromia has the potential of beginning the break of neocolonialism that exists within Africa by establishing a purely African form of government that is indigenous to the people, and that once this takes place and begins, that we can look for a new day for the African continent and the African world. So I am very, very pleased to share these moments with you as you reach this stage in development of your land and your independence. I congratulate you, and yet I know that there is quite a struggle ahead, but it's been a pleasure to address you these few moments. Sorry, I wish we had more time to hear. Our next speaker is Dr. Adisu Tolesa, who is going to speak on the traditional way of conflict resolution in Oromo society. I don't think I need to introduce Adisu because he was our major speaker yesterday, and all of you know about Adisu. The only thing I can say is that I wish I can speak fluent Orominya as Adisu. So please, Adisu, please come and join us. Kara tokkoon utuun si'a nama si'a sadii dhufuu baadheenaa wayya ture. Adda caaltuudhaan barreen gaddaa maal jedhaan ture. Kophaa akka hin taane waggaa dhufu horadhu nama dabalii jennaan isheen ammas isuma gaafatti ka'a. Rakkoon kan jiru kana haa ta'uyyuu carraa kan argadhee ammas deebi'ee isin wajjin waanan yaadu waanan qabu isinii hiree isinirraa baruufis hawwiin qaba. Garuu waan tokko waan dubbii nama booressitu tokko obboleessi keenya halagaan waan nutti hime tokko rakkoon kan hundeeffame iyyuu irratti akkuma argitan afaan Oromoo osoo hin beekiniifi waa'ee sabummaa Oromoo akkatti Oromoon ofis ilaalee ormas ilaalu hubachuu dhabuudhaan walitti nu jalaa rukutee ture. Kunis immoo caalaa akka hundi keenya tokkoon keenya akka yaannu waa'ee caaltuutii fi turaan isla dubbate utuun hin dubbatin hin darbuwan maaliifi dhugaarumatti Germanii sodattanii, Faransaay sodattanii, biyya kamiyyuu taanaanii seenaan akkasii hin jira. Kan wal jiraa inni nu jalaa rukute Dr. Haberlaan kan jedhamu tokko akka jedhe Oromooni saawwa isaaniiyyuu lakkaa'uu kan hin dandeenye urjii lakkaa'anii isa akkatti guyyaa lakkaa'atan obbo Asmaroom Laggasee bareechee lafa nuu kaa'e sanaa kan hin danda'an isaan miti kan kana uumee nuun jedhe. Nama sanatti fideerraa kunoonni ooda Oromoodha akka itti himaa jedhee isa nutti hima. Kana hubachuu qabna egaa. I just mentioned Dr. Zeitelman's folktale interpretation, of course, from the non-native point of view, which is pretty much well documented methodologically. Without understanding the language and the culture, a foreigner really cannot intrude into the thinking, the worldview of the people and then say, it's dangerous for you to think this way. And I thought he based one of his material on Professor Haberland's material, who claims that the Oromo are too simple-minded, too simple people to be able to count, not to even be able to count the heads of cattle they have, let alone inventing a calendar like the Oromo, which Dr. or Professor Asmarom has established well and done it well and has been arguing with Haberland, I mean, in a way that is convincing to the Oromo, but I don't think is convincing to Dr. Zeitelman. I'll stop with that. But anilega kanan itti fufuudhaaf hawwiin koo maal inni uummanni Oromoodha, Oromoo society kanan jedhe akkaataatti rakkootti dhufte hiika argatuuf qabaa. Oromoon uummata hambiraarraa kophaa miti. Lollis hin jira, wal baddeen ilma jirti, wal diddaan hin jirti, mana tokko keessa iyyuu hin jirti. Warra tokko keessa abbaa manaa fi haadha manaa gidduu, ijoolleef warra gidduu wal diddaan hin jirti. Garuu wal diddaa jiru kana uummanni Oromoo akkatti hiikkatu qaba. Kan ofii isaati. Nama alaa wajjin yommuu ta'uti
dubbiin wal diddaadhaa rakkoo cimtuu taate rakkoo sana akkamitti haa ilaallu illee waan man kaleessa tuqtuqe tokko irra deebi'ee dubbachuun nan barbaada. Garuu qophee kana namni keessummaan waan nu gidduu jiranii fi jedhee afaan Ingiliziitiin ani qopheesse garuu afaan Oromootiin waan ani itti jedhuu barbaadu. Keessummoonni nu gidduu jiran kan akka Dr. Herbert Lewis waa'ee Oromoodhaa yaada Oromoo akkatti Oromoon ofis ilaalee nama kan biraa ilaalu yaada sagalee tokkoon nu beeksisaniiru. Qixxee wanta jedhamtuun. Uummanni Oromoo gaa rakkoo dhuftu wal diddaa dhuftu haasaadhaan akkatti ilaalan yeroo hundumaa wal qixxeetti. Qixxeedhaan hiikamni argama. Isuma kana Professor Asmaroomis waa'ee mootii kan mootiidha lamaanuu kan haasa'anii ilma Garbaa Booranaa gidduu yookaas immoo jaarsaaf ijoollee gidduu wal diddaan dhufe yookaas immoo amantii adda addaa gidduu warra laga adda addaa gidduu garaagarummaan dhufe namni wal dide numa jira kun akkatti hiikkatanii lamaanuu wal qixxeetu gaa ilaalaman duwwaadha. Isaaf egaa walii galuu qabu eenyu waan walii isaan galchu walitti fidu jaarsoliidha beekota. Beekonni kun ogummaadhaan ilaalamu. Namichi amma sila nutti hime suni waa'ee tumtuu bira muudha qanti mi'a ittiin humna argatan yommuu uummatanii yommuu sana Oromoon caalaatti bineensota sana hundumaa bakka bakka isaanii qabsiisuu iddoo qabachiisuu kan danda'an kan nuun jedhe inni waa'ee ogummaati kan inni nu jalaa irraanfate. Ogummaan jaarsolii bira jirti. Akkatti dubbii hiikan waa uumuu duwwaa utuu hin ta'in dubbii hamtuunis yommuu dhuftu hiikuu kan danda'an amma sila Dr. Taaddasaa Ebbaasii kan nutti himan jaarsoliin yommuu rakkoo Oromoo irra jirtu dhaqanii yommuu hubatan kan kana caalaa uummata Oromoo gidduutti nagaa buusuudhaaf wanti yaalamaa ture. Kana seenaa sana kan fakkaatu wanta baay'ee argina. Egaa abdiin ammas kan jiru beekaa keenyaaf wallaalaan keenya wal qabatee deemuu kan danda'u rakkoo jirtu namni hubachuu yommuu danda'u. Rakkoo sanas immoo hiika akka argamtutti inni miidhames inni miidhes yommuu wal qixxeetti ilaalamu akka nagaan bu'u gochuu kan danda'amu dhaggeeffachuu gar lamaanuu. Dabdeen eessatti akka taate erga beekaniiti jaarsoliin akkasittaan araarsan. Ammas immoo sabummaa Oromoo keessatti kan arginu dabdee jirtu sana hubachuu qabna dura namni maaliif wal dida eenyutu balleesse. Abbaa balleesse utuu barinni garsuu fudhachuurra gar lamaanuu dhaga'uun ni mala. Egaa Oromoon immoo akkatti wal diddaa hiika argatuu fi seenaa irraa waan barre qabna jedhee kanan isin wajjin hirmachuu barbaadus kanuma irratti hundeeffameeti dubbii qixxeetti ilaaluu qabna. Qixxeetti ilaaluu qabna jechuun koo inni balleesse yookaas immoo inni nama miidhame jedhu suni karaatti dhageessifatu qaba jechuu kooti. Dhageessifata qaba. Hankoo caalaa akka hin jenne duwwaa malee erga dhageessifatee gar jaarsoliin hasitu balleesse erga jedhanii hankoo caalaa ni jedhu gaa yommuu sana kan dubbiin baddu. Seenaa Oromoo keessatti gaa kaleessas waaxinnoo kan dubbadde hamminni yoom dhuftee namni tokko keessaa kaanee Abbaa Gadaas ta'e akka obbo Baayisaa Lamuudhaa xinnoo ishee itti akeeketti yommuu namoonni tokko seera gadaa jallisanii kan koo caalaa kan mataa isaanii yommuu sabarratti bulchuudhatti ka'an yommuu sana hamtuun kan taate. Isas immoo akka seera Oromootti akka gadaatti silaa karaa ittiin adabaman qabu turan. Garuu yommuu nama alaatti hidhachuutti ka'eeti namni akkasii uummata Oromoo irratti badiisa kan fide. Kan akka goobanaa gaasee baay'ee kan haasa'u. Ammas jiru gaa nu keessa kana humaa waan dhiifnee yookaas hin jiran jennee dugurra keenyas duuchinee dhaggeeffachuu dhiisnu hin qabnu dhugaadhuma hin jirti. Haa ta'u malee dhaga'uu qabna gar lamaanuu hiika argachuunis immoo qixxeetti dhaggeeffachuun erga danda'ame hubachuun erga danda'ameeti kan ta'uuf kan hin taane kan miidhameef kan miidhe sana gargar baasnee beekuu dandeenya. Dubbii sabummaatti garuu kan koo caalaadhaan ilaalamuun hin jiru. Namni tokko duwwaan anatu beekaa yookaas immoo anatu humna qabaa kan koo dhaga'amutu irra jira jedhee yoo waan wal qixxeetti dhaga'ame sana caalchifachuu barbaade erga murteen irratti godhame lakkii an duras kana miti hankootu caalaa yoo hankootti buluu baattanii sina rukutaa sina hidhaawoo jedhe yommuu sana gaabadiisi kan dhufe keessattuu nama alaatti hidhatee humna qawwee qabatee yommuu namni Oromoo tokko diinni Oromoo yommuu kana gochuu danda'u yommuu sana gaa hamtuu gareen kan taate yeroo sanatti bara silallee nam tokko akkasuma kaasee ture duula Imbaaboo irratti wanta ta'e irraa kan barannu Dr. Taaddasaan sila himeera.
seenaa habashoota habashaatii fi Oromoo gidduutti ta'e irratti waan deddeebi'aa arginu yommuu namni ilmi Oromoo tokko intalli Oromoo tokko kan koo caalaadhaan fira halagaa horattee uummata irratti maluutti yommuu kaatu yommuu sana yoo Oromoon wal duukaa arguu dhaga'u yoo dadhabe narra hin geenye jedhee yoo taa'e badiisii yommuu sana ture yommuu garuu namni walitti dhufee tokkummaa jabeessee noonnoo liiban leeqaa horroo walitti dhufan yommuu sana humna isaanii tokko godhan yommuu sana goobanaan illee Minilik illee hin dandeenye ture. Egaa kanaafi daqiiqaa 10 waan qaba ammas hiikannoo kan argachuu dandeenyu seenaa keenya yoo baranne akkatti sila boliiban kumbiidhaa kaasa seenaa sana kan barachuu dandeenyu Yuunivarsiitii Torontoo kana dhufnee Yuunivarsiitii Indiyaanaa dhannee Yoork Yuunivarsiitii Harvaardiin dhannee miti isa dhugaa dubbii yoo ta'e beekumni Oromoo saba Oromoo harka jira jaarsa keenya bira jira namoota warra jaarsarra dhaga'anii inni dhageessoo taatan geerarsi tokko maal jedha afaan lagaa taa'uun koo afaan lagaa taa'uun koo raacha dhaggeeffachuu fi afaan qabbee taa'uun koo jaarsa dhaggeeffachuu fi kan jedhuuf jaarsoliitu beekuma bara baraa dhufe traditional knowledge isa jennu san qabataniitu ilmaa dhalaa gara ufa dhaloota dhufuutti dabarsaa isaan turan isaan harka jira beekumni waa'een Oromoo seenaan Oromoo isaan irraa qorachuudhaaf kan dandeenyu immoo wal gaggaafachuudhaan walirraa barachuu kan hin dandeenye immoo iddoo hundee isaatii saboota keenya bira saba keenya bira dhannee irraa baruu hin dandeenye hiika rakkoo Oromoos akka itti hiikuu kan dandeenyu kanarratti egaa amma iddoo kana dhufte yeroo hamtuu kana keessatti maal qabanneeti akkamittiin jabina keenya kana isa hamma ammaatti as ga'e kana gara fuulduraatti tarkaanfii fudhachuudhaan hiika argataa deemne rakkoo nutti dhufteef rakkoo isheen cimtuun amma isee gidduu keenya namni wal lola akka itti ijaamaan na ilaalte ollaa kootti na dubbisuu diddeessee jedhan sana jaarsummaa walii ilaalan sana utuu hin ta'in dubbii sabummaa Oromoo hafuu isaatiif harka warra Habashaadhaatti buluutii fi sabummaan Oromoo bilisummaa isaa argachuuti. Isarratti egaa waan baay'ee isa wal maku dubbiin nu jalaa wal rukutee namni ni kaan naan ooddee ni kaan ijaamaan na ilaalte isa jedhu san otuu hin ta'in sabummaan koo yoo hafe nagaan qabu biyyan qabu baduu kooti. Kanaafi walitti dhufneetu dhaabbata keenya jabeeffachuudhaani humna walii ta'uudhaani karaa ittiin bilisummaan Oromoodhaa dhuftu filachuu qabna. Hamtuun diddaan hamtuun nurra jirtu isa alaan nutti dhufe kana jennee yommuu ilaaluu dandeenyu hubachuu dandeenyu duwwaadha. Waan an yaade kana keessummootaafis gabaabsee kana dubbachuun barbaada. Conflict in Oromo society, as I try to, I'll summarize it in English now, is understood in terms of management. By that I mean, essentially among the Oromo society, conflict is non-threatening. It's not taken as a problem. It's part of the process of human society. And because of that, it is part of communication that we have already heard. So it's only when communication breaks down that people find misunderstandings and conflicts get exaggerated. And then the disputants, once the disputants are found, or an elder or whoever is responsible in the community, once that is found, it will be brought to the attention of the elders who would look at or listen to both sides on equal terms. That's what I referred to, which Dr. Herbert Lewis has already pointed out, qixxeetti, which means this concept of equality, fairness, is enshrined in the Oromo cultural tradition. It's not something new. So conflicts are managed because of this parity. There is an opportunity to listen to both parties on equal basis, without prejudging. But once that is addressed, the disputants would have to settle with whatever the judges or the elders in this case come up with. So the conflict resolution in the Oromo society is based on principles of management. And these principles are not particular to the Oromo. I think Oromo, being a member of the human society, also have its own culturally oriented traditional ways of conflict management.
And those are listed by Professor Herbert Louis, Dr. Herbert Louis, that I mentioned before. But one of the things that I want to highlight in the points that he makes is that this question, the national ethos, this question of loyalty to the group, loyalty to the society, is one of the paramount points that will lay the foundation for this parity. If there is disputes among between two groups, they have equal opportunity to be listened to. But once the conflict is addressed and management is agreed upon, the disputants have to accept the verdict or the reconciliation, if we put it that way. And after that, there is a question of loyalty. That decision has to be accepted, and the members will have to be loyal to each other in the case of the disputants, and also if it's between the society, the members of the society should be loyal. So this idea of rugged individualism as one of the things that Brother Rafiq has referred to, which is really the predominant concept in Western civilization, Western ideology, is a secondary matter. Individuals' rights are, yes, respected, as long as the individual is loyal to the society. And I think this is not particular to the Oromo, but there is a point of emphasis. And the emphasis is that the individual right will be respected, but the individual has to be loyal to the society. So each member of the Oromo society, each individual member of the Oromo society who creates problem by preferring the individual personal values, fame, money, what have you, is violating the basic norms of the Oromo society. And that has been done in the Oromo history in contact with the individual's choices of foreigners who would supply advice, armaments, what have you. And those are the times that have been most critical in the conflict management in the Oromo society. And that's what we are witnessing today. The Abyssinian colonialism, which has imposed the most vicious kind of conflicting problems, has been able to maintain its dominance, its exploitation against the Oromo society, simply by using those selfish individuals who elected the Abyssinian norms of individualism about the societal values, the societal norms. And so what I'm trying to get at is conflict management has been almost impossible when the individual has gotten out of the societal norms and tried to create alliance with foreigners, and especially betraying the Oromo cultural traditions and the Oromo knowledge in the sense of not being loyal to the society. Muhammad Hassan described this very well, particularly in his article which was published in Oromo Commentary, and I'm not going into that. But foreign interference in the Oromo affairs that I've just mentioned have been also exploiting these individual preferences upon the societal values, and we have dealt with that also. But in no Oromo history do you find that there was an Oromo expansionist motive against the Abyssinians, really. Because from what we've heard Brother Rafiq documenting, linguistically, historically, the expansionist ideology has always been Semitic. And so it's only ironic that some people really accept this idea of the Oromo expansionist and particularly encroaching upon the members and incorporating them. It's the reverse of that. And the example for that is even in the individual Oromos who have been able to, to sell out, were only able when they were in alliance with the Abyssinian rulers and Abyssinian colonial system. And we need to be aware of that. And I've basically used Oromo cultural traditions in view of individuals like Governor, which Enrico Cerulli in 1922 has documented very well in various Gerarsa texts that
Liban has already mentioned a few of them. But I think one of the things that we need to understand is that the Oromo cultural tradition has been maintained through the Oromo oral tradition, simply not by choice, but because the Oromo have been completely shut out of educational opportunities. And when people really capitalize on some of the extreme cases of nationalism, utilizing folk traditions, cultural traditions, which I really refer to oral tradition because it encompasses more than folk tale. The point is, thank you, I think my time is up, but the point I want to make is that it's only when society, when people is forced to utilize whatever resources available to express its ethos, its aspiration. And for the Oromo, the only way to express Oromo freedom, the aspiration for Oromo freedom, for independence, was through oral tradition. And now, taking away the oral tradition is cutting off the Oromo from any kind of communication, because communication is artistic, expressive, reflexive, the kinds of problems that society goes through. And if you think because the Oromo use their oral tradition to maintain their social fabric, I think you are denying the Oromo the kinds of communication that is already available to them. And one of the ways that they have been able to manage conflicts is by utilizing oral tradition, by looking at the songs, the proverbs, which really basically use the concept of parity, equality, kitte. And the only way that kitte and the concept didn't work was when there were individuals who used foreign concepts, and they have been able to utilize that concept as a way of betraying their own society. And particularly I refer you to read the Gerasa text on Govana, which really describes in 3 ways. It says, yes, you are born from Oromo mother and father, but you're like a gun with half wood, half metal. You are like a mule, which is born from half horse and half donkey. And he uses this imagery to tell that once these are confusing features, the individual who betrays his society needs to go back and check his info or his or her information in order to adhere, to be loyal to the societal norms. Thank you very much. Our next speaker is Professor Solomon Wako. He has PhD in sociology, master's of degree in social work, and he's currently teaching at Washington State University. And I would like to invite Dr. Solomon Wako, please. I'm sorry, I have to make a little bit correction here. I'm not teaching at Washington State University. I'm a sociologist, and my area is mostly theoretical sociology and comparative sociology. My topic is that okay? My topic is the role of the Oromo intellectuals in the making of the Oromo nation. And first, I'd like to start with explaining the term intellectual, or as many times it is known as intelligentsia. This term was introduced to our vocabulary during the 1860s by the Russians, and it was originally used to refer to a group of university youth who considered themselves, or who were considered by others, as critical thinkers. Lately, however, the term has lost some of its original connotations. These days, an intellectual can be simply
anyone who defines himself or herself as intellectual and participates with others who also consider themselves as intellectuals in the discussion of topics they consider scholarly. Confusing? Yes, it is. To overcome this semantic problem, I'm going to follow on theoretical sociology, which is the ideal type developed by Max Weber, who wrote Protestant Ethics and Western Capitalism, which his idea was based on this system of analysis, and classify the world of intellectuals into ideal typical characteristics. These characteristics are for heuristic purposes and are not meant to provide a straitjacket division of the world of intellectuals. It is possible that at times borders of this classification may not be easily distinguishable as one would like to say. Furthermore, the characteristics are not fixed and can be exchanged at any time, depending on the interest of the individual involved at any moment. What I simply mean is you can be an intellectual at one time, and you can be a politician at another time, but you cannot mix the two. Throughout the exploration of these characteristics, the original meaning of the word intellectual would be utilized. As Gertz and Mills pointed out, who are another sociologist, the term ideal type simply refers to the construction of certain elements of reality into a logically precise conception. The purpose of an ideal type is to provide a model of what an agent would do if he or she were to act completely rationally according to the criteria of rationality involved in his or her concept or behavior sense. Using ideal type methodology, one can divide intellectuals into three groups. These three groups are political intellectuals, service intellectuals, and wisdom intellectuals. Political intellectuals. Political intellectuals are governed by their patron. They are ideological in their training, parochial in their subject matter, calculated in their research, biased in their investigation, and concerned in their reflection. They are an intellectual group who exist for the sole purpose of the advancement of the cause of their patron's view of the world. In many cases, such worldview is too narrow and very self-destructive. Such intellectuals function under a totalitarian government or under organized religion group. It would be a detriment to see Oromo intellectuals as political intellectuals with a narrow view of the world and serving the interest of few Oromo political elites or a minor segment of Oromo population as opposed to a larger cause of the Oromo nation. Service intellectuals. Service intellectuals are governed by private interest group. They are practical in their education, exclusive in their subject matter, existential in their research, market-oriented or service-oriented in their investigation, and acquisitive in their reflection or speculation. They are an intellectual group dedicated to market or service enterprise. Service intellectuals function in a society that supports free market. These intellectuals do not want to look beyond their immediate benefit. Again, one can see how negatively the building of the Oromo nation would be affected if the Oromo intellectuals become service intellectuals with a very short view of the world. Although service intellectuals have a major role to play in the process, generally they don't concern themselves about the fundamental principles
upon which a nation should be built. I am not saying we don't need service intellectuals or political intellectuals. But what I'm saying is that at this moment, this group of people may not be as beneficial as we would like them to be. Wisdom intellectuals. Unlike previous two groups of intellectuals, wisdom intellectuals are an intellectual group of people dedicated to intellectual excellence for the sole purpose of the untiring pursuit of universal truth. Ideally speaking, wisdom intellectuals are autonomous in their government, liberal in their education, universal in their subject matter, rational in their research, neutral in their investigation, and disinterested in their reflection. The best suggestion would be that Oromo intellectuals become wisdom intellectuals because the successful contribution of the Oromo intellectuals demands that these intellectuals be autonomous in their thinking and intellectual pursuit, liberal in their education, universal in their subject matter, rational in their research, neutral in their investigation, and disinterested in their reflection. Ideally, now, how do these characteristics apply to Oromo intellectuals? First, the Oromo intellectuals must remain autonomous in their intellectual pursuit. The presence of fear renders the truth. Therefore, to be true to their intellect, the Oromo intellectuals must enjoy optimum freedom in their intellectual pursuit. As Kirk pointed out, independency is guided by natural law, and natural law is truth. In true scholarship tradition, the Oromo intellectual should become an organized body which eventually will be the center of learning for the growing community of Oromo scholars. No outside power or force should dictate this group in the way it goes about finding the truth regarding any topic it seeks to investigate, and the manner in which it is going to investigate, and the fashion in which it disseminates the knowledge that has been acquired. In order for Oromo intellectuals to accomplish these things, the following two factors must be avoided. One, Oromo intellectuals cannot be associated with any political group. Two, Oromo intellectuals must be true to themselves in their professional life, not to any political party. Oromo intellectuals belong to all Oromos, not to any particular segment. As the property of all Oromo people, they must articulate the collective aspirations and become the collective conscience of all Oromos from east to west, from south to north. Second, the Oromo intellectuals must be liberal in their pursuit of knowledge. The nature of education for Oromo intellectuals is to map out the territory of intellect, emphasizing the essential and significant knowledge, which has a potentially lasting consequence on the general welfare of the Oromo nation. The Oromo intellectuals need to understand that the purpose of higher education is to make people intelligent, and that its object, as in the words of Hutchins, is not manpower, but manhood. The purpose of education for intellectuals, in Newman's word, is to take a view of things. To take a view of things is to behold, to conceptualize, and understand the essentials of human nature. When an Oromo intellectual takes a view of things, he or she will see that the Oromos are part of human family, and like all other human families, Oromos may also have discord or problems in terms of religious variations,
in terms of resource distributions, in terms of regional differences, political dissent, and etc. The Oromo intellectual cannot assume that the driving out of Naftanyas from the Oromo land and the undoing of the Habesha system of government would unite the Oromos and make them live happily thereafter as a single nation. In view of this, the Oromo intellectuals must take a closer look into the question of fair representation of all Oromo regions and the principles put in place for power sharing. Furthermore, the legitimacy of power holders and the principle used for power transferring must be thoroughly addressed by Oromo intellectuals. Third, the Oromo intellectuals need to be inclusive in their subject matter, similar to Newman's view of university education. The subject matter of Oromo intellectuals must have holistic understanding of, first, the need of Oromo nation, and then the rest of humanity. One of the major ethical questions which has been raised this morning too is that demands consideration is what is the cost of Oromo prosperity to other groups who are non-Oromos but are destined by fate to remain with Oromos. To address such questions effectively, the Oromo intellectuals need to be interested in all branches of studies that have to do with the nation building. This includes Oromo interpersonal understanding, which we've been doing that for about 2 years, to maybe 17 years, Oromo religion, Oromo literature and fine arts, Oromo morals and philosophy as found in all cultures and all epochs of Oromo history. Furthermore, the Oromo intellectuals must pay close attention to traditional Oromo religion, to Islam, and to Christianity, and harness their contribution to the unity of Oromo and the building of Oromo nation. The Oromo intellectuals must devise a method by which these major religions found among the Oromo nation can complement the other rather than contradict to the point of bloodshed as we see in different parts of the world. My point is, it is possible that as a human race we don't escape bloodshed like any other humans. Sometimes in this discussion we forget that Oromos are human beings and suffer the same human problems. We somehow have a picture that Oromo is one and Oromo is united and very innocent and all the rest are evils and Oromo are made of angels. For the Oromo intellectuals have to be rational in their research. The Oromo intellectuals must aim at healing the root of the problem rather than administrating a quick band-aid treatment. Few of us expected to see this day when a great nation is being created before us. Until now, the Oromo slogan to the world is, Oromo is one. The Oromo intellectuals have to take a closer look into this slogan to see if indeed Oromo is one. If not, it is up to the intellectual to reveal the existing fact by going to the bottom of the matter to find out where the problem lies. One major problem I have, maybe I should say or I shouldn't say because I get in trouble when I say this thing many times, is the problem of Gada. Many of us, when we hear Gada, I was to use some word which I wouldn't use if I was in class I would have used, but we just get excited. But it looks to me, when you look closely, I'm not an Ethiopianist, I didn't do much of my research in this area, but when I look at the Gada, it seems that Oromos themselves were leaving it behind, than were pushed to leave behind, because the Gada system was being forgotten before the Amharas came into the existence. Some kept it, some completely forgot it, and some said it is Bhutan, it's changing. Historically, no one seems to be interested in why the Oromo themselves start to leave this behind. Was it because they found there is some functional problem with the Gada system? Can we resuscitate it?
I don't know. That's up to the anthropologists and people who are interested in dealing with the Geda. The Oromo intellectual's role is not of activism or of involvement into partisan politics, but of articulating and forecasting the direction as to where the present state of Oromo politics and Oromo nation building are heading, and what their ultimate consequence for the Oromo nation may be. The Oromo intellectual's role is similar to that of a prophet than that of a politician. The Oromo intellectual's job is to disseminate knowledge, and knowledge, if used by the Oromo people, that would elevate their understanding and possibly oblige the Oromos to react accordingly. The Oromo intellectuals is not a helpless bystander, but an Oromo's nation's warning post, providing the Oromos with concrete information on their social, economic, and political venture. Fifth, the Oromo intellectuals must remain neutral in their investigation. The purpose of the Oromo intellectuals is not to prescribe guidelines and promote specific directions, but present reality to the Oromo public. The job of the Oromo intellectual is to come up with a categorical statement which may be utilized by Oromo society. But as Weber observed, it can never be the task of an empirical science to provide binding norms and ideas from which directives for immediate practical activity can be derived. Taking this point further, Weber states an empirical science cannot tell anyone what he should do, but rather what he can do, and under certain circumstances, what he wishes to do. The goal is to understand the phenomena completely. For example, it is not the role of Oromo intellectuals to tell the Oromo politicians whether to form an independent Oromo nation or negotiate close alliance with the Abashas. But it is the role of the Oromo intellectuals to clearly state out the potential consequence of such policy decisions for the Oromo nations. It is true that there is no such a thing as value-free science. Finally, the Oromo intellectuals must, I'm jumping because I'm living on borrowed time. Finally, the Oromo intellectuals must be disinterested in their reflection. The Oromo intellectuals believe that teaching and research are demanding tasks and require a high order of ability and dedication. Again, similarly, political action is a difficult enterprise that calls for considerable experience and skill. Thus, a researcher who seeks to carry out both activities simultaneously could easily end up by doing neither. And under no circumstance should Oromo intellectuals allow their scholarly research to promote their idiosyncratic hidden agenda or values, whatever that agenda or values may be. In view of this, the Oromo intellectuals should realize that it would be of more consequence for them and for the Oromo nation as a whole to give intellectual directions than physical leadership. Thank you. Thank you very much. We have only 10 minutes for questions and answers. Please line up on this side. And I would like you to be very precise and clear in your question. And please ask only one question. We don't have enough time. My question goes to Dr. Solomon Wako. As far as I know about Gada, there are two schools, two thoughts of school. On one side, which is Gada was a great thing, and on the other side, which was Gada is just a generation, group generation, which is I don't know where you belong to because there is no one said that Oromos left, some left it, some kept it. I don't know where you get it. Would you please illustrate on that? I don't belong to any Geda system because it doesn't exist now. But as far as I understand, in some areas,
The Gada is simply addressed to the areas I come from. I really didn't know much about Gada, and I didn't grow up in the center of Addis Ababa. I knew that it is 8 year. They say Gada Butta Versadeti, but they only use it when there is no rain or when there is some natural catastrophe that they say, hey, we didn't celebrate Gada, so let's go and do it. And so the natural, supernatural being would bless us. And in that case, in fact, the songs I remember about Butta is vulgar, so vulgar that people don't even repeat it on that day. That's my understanding. But as far as answering it as an expert in the 2 schools of Gada, maybe there are 4 or 5 schools of Gada, because some of the articles I read, even within this circle, it doesn't exactly match each other's concept of Gada. And it looks like people have studied in different parts of the Oromo population and maybe came up with a different concept. That I don't know. I have to refer back that to them. Next. Okay. Before ask question, whether Dr. Solomon like or not, Gada exists and practice in Oromia, in different parts of Oromia. One person denied don't make any difference, Gada exists without him. My question was, he ridiculed the intellectuals he defined according to his interest. What type of intellectual Oromo would be to build the Oromo nation. I think what we are following is what the people who dream about the heaven and hell, not that one. The dream about the heaven and hell, only nice person who do not take side, only see what is he think is right. That's the only person who is going to the heaven. We don't need that time. We need a politician, intellectuals like Abraham Lincoln. We need a politician like Mugabe. We need a politician like Nkrumah. We need a politician like Abdul Nasir. We need the great politician, those who are in the world, who saved their nation from the colonialism under the colonial yoke. That type of people we need. After Oromia liberated, we need also theologians who can teach moral our people. Number one is Solomon. It's really very fascinating days I had since I started involving in politics. I'm glad I drove from Washington up to here because I saw myself in my people and then what we stood for as principle. Being from that corner, I appreciate and admire my brother. If you say again your name, yeah, and I really appreciate you for being on the weak side, from the victim side, and the people who are oppressed will be with the oppressed. Passing that, I would like to come to my brother, Dr. Solomon. When I saw his program, and I told him, I did talk to him too, he knows, I said, you took the right position, the right title, with the wrong time, in the wrong person. And I advised him not to talk. He said, I'm going to challenge you. So, if I didn't advise you, I wouldn't do that. But I would like to face you, Dr. Solomon. I don't have any degree, but I have my own sense of understanding society, and I'm majoring political science. You didn't describe or define
what is intellectuality means. You confused intellectuality with academician. And you divide it when you define intellectuality into three groups. You said the group political interest and service and the wisdom intellectuality. And then you said, you concluded the Oromos, political activists, the liberators, nation builders, but we are not building a nation, we are liberators. Underline that. And then when you concluded your definition of intellectuality, Please ask your question. We don't have enough time. I think comment is possible, isn't it? We want to, you concluded with saying that all Oromos have only political intellectuals. Where are the academicians to take part? So that will conclude what Lisa said yesterday. Lensa has presented a beautiful paper. I think the message she was talking is applying to you. We have to liberate our brain when the weak people are even coming to us and they say, I belong to you. I think it is the message you didn't hear yesterday. So then I want to add something about Dr. Tolasa, Dusu Tolasa. He didn't define the Itte. Please, if you can you define it? Unless I will put it Itte clarified to the Oromos as well as our friends. The other thing I don't want to pass before mentioning Karen. I think your name is Karen. Karen said yesterday, I'm sorry I didn't do any research, but I'm talking from my observations, she said. Thank you for that, Dr. Solomon. You didn't make any research. Please let us learn from uneducated also. Thank you. Okay, let me respond to I think the speaker has totally, he was either sleeping through the speech or he just was listening to himself. The purpose of this interaction is to be critical thinkers. I'm not saying political intellectuals are not needed. We need them. Academicians are intellectuals, but they could be political overnight. Brezhnev once said the purpose of education is to teach communist ideologue. If you are, and the purpose of this group is to teach Oromo is angel. And the purpose of this group is to take what is good about Oromo. Come to your senses, be critical. We are human beings. We have to accept criticism. We are not here always to hear what we like to hear. Flattery is the worst thing. Flattery is the worst thing that could happen to a human being because it doesn't criticize and it doesn't give, the first thing I hate when people tell me you give a good speech is the person was sleeping because there must be something wrong about the speech. You learn from criticism. And about Gada, whether you go to heaven or hell, there is a reason. Gada was left by Oromos themselves before they even saw the Amhara. Yeah. How can you say this? Please. Okay, we are not. You didn't do any research stuff about Gada, talking about Gada. You don't know it. Say, I don't know it. No. Nothing wrong with that. You didn't do any research. You just say. We have only 1 minute. Please don't interfere while he's responding. That's all. Is it my time to respond? That's how I see it. You are welcome. You are welcome to critique. You are welcome to produce papers. You are welcome to cut me into pieces. Welcome to America. Welcome to academic world. That's why we go to conventions. Not so that people will hear and say, oh, you have done wonderful things.
And so, if you have different truth, and if you can prove to me that the Oromos were forced to leave Gada from west to east, from south to north, I will be the first one to read and come here and accept I am wrong. I just want to give 1 minute about this. Do you want to respond to that? And then from there we'll conclude. I'm sorry we don't have time. Okay. I'm really sorry. Why? Because the time is up. Should we continue? Okay, I have to ask the chairperson. Dr. Chato, I think you were supposed to put the house in order, before you tell us I to go tried, away. it was out of my hands. Well, the democracy was there. Okay. What can we do then? Okay, let's... Wait. We've got to also at least, give you feedback. Is it democratic centralism, how it circulates from you to us and from Okay, us let's to continue. you? I don't know what... I'm going to... It's too fire and you get out. Okay. I'm sorry to mention, but again my question goes to Dr. Solomon. Jada, namala mafirani. Okay, my question goes to Dr. Solomon again. In fact, I had an opportunity to listen to his lecture. This is my third time. And to some extent, I can say that he had at least dealt with the theme of his paper today to some extent. And unfortunately, the way you tried to define intellectuals, of course, I mean, you dealt with the three types of intellectuals: political, service, and wisdom. And you seem that you prefer the wisdom intellectuals. Our complaint during this struggle is, and was and is still, those who have been serving the Ethiopian regime just by using only restricting themselves to wisdom and forgetting the oppression of our people. This reminds me one of the movie that I watched, and that's regarding feminism in the Caribbean, titled 10 Years is Not Enough. And in this movie, the women organization in the Caribbean define their oppression not only related only to female and male relationship, but in terms of colonialism. And are you suggesting that we Oromos or Oromo intellectuals should limit themselves to intellectual life only, or should they deal with the colonialism? Could you please deal with that question? Okay, that's a good question. I can deal with that. At least this is a question. It's not a political statement, and that's what it should be. I dealt with three types of intellectuals. One is political, one is service, one is wisdom. When I say wisdom, I'm dealing only with academicians who are here presenting papers and anybody else. It has nothing to do with the level of degree, or it has nothing to do with your profession. But it is a kind of critical thinker. I don't care whether you are BA or a high school graduate, because great books have been written by people who did not even graduate from high school. That has nothing to do with the level of education, neither the profession you are involved in. But wisdom intellectuals are people who just sit around table and drink coffee and talk about heaven and about earth and about politics. And in this case, we are a group of people who talk about Oromo. But the moment you leave the table round table discussion and research and take a position in Oromo politics, you are no more free thinker. You belong to Oromo political system, which by rule demands you to follow the party line. And in that case, you become a political intellectual. You could be a wisdom intellectual today, and tomorrow you could be a political intellectual, because that is true even in this nation, where
if you are a Democrat and there is some issue that you have to vote, you will be told by leadership, you either vote party line or you face the consequence. And you are going to vote the party line if you want to survive. So once a wisdom intellectual takes a political office, by nature he cannot be or she cannot be free thinker. Not because he is not a free thinker or she is not a free thinker, but the kind of job requires. When you become a political intellectual, you are like an ambassador of a nation. You know the truth, but the government tells you, go and lie. And then you go out and lie. Because that's the nature of the job. Service intellectuals are people who are concerned, personally, theoretically thinking, those are people who are considered with technology and computer. We all need it through. But don't consider yourself intellectuals and come and tell us about hidden agenda about how a nation should run. Leave that to political intellectuals who are running the nation and let them do it. And if you want to change your position and go become a political intellectual, which is right and is good. You can interchange the whole thing. That's the point I'm making. And thanks for the question. Thank you. I agree within the general framework of Solomon's statement on the definition of intellectuals, but I would prefer to be a political intellectual at this moment because that's your right, and you are because we are this time needs to contribute to the liberation struggle, I think. And second, to Gada. I think Gada was in. We have kings. Oromos have kings before the Amaras occupied us. Remember the Gibe kingdoms, of which Abba Jifar, or one of the last king, was the 13th king. And he was a Modi. Okay, and Modi is equivalent to king. And the Amaras didn't create them, to my knowledge. I think we better read Dr. Muhammad Hassan's book as well and Herbert Lewis's book. I'm just giving references, yes. Thank you. The last question. Yeah, okay. Thank you. My question goes to Dr. Solomon as well. Well, I remember 2 years ago when he started talking, he was a controversial person. A lot of people, they shouted, sit down and sit down. I was so angry at that time because I want to hear him. I can see today he's really a controversial person. Well, actually, he spoke about intellectuals well, and I agree with him in a lot of things. But one thing which I not agree with him, that is, he said intellectual, or actually intellectual is specifying that they must not belong to all political parties. That's what he put. But at the last minute, he explained well. But one thing what I would like to say there is if the intellectuals, they are not the one who leads the political parties, who would be? That's my question. And the second thing is, you spoke about Gada. Actually, I'm not phrasing Gada as you put it, very high, superstitious things. It is real. There are a lot of people wrote about Gada, spend many hours, their time and their intellectuality into that research. You are simply saying that it does not exist. I think you are not hearing us, you are not hearing those people. If you have an evidence, in this regard, we would like to hear from you, sir. Okay. First, let me answer about, again, I have to go back to wisdom intellectuals. Intellectuals have been politicians. A guy, I think a list of, from Castro to all kinds of people are given to us. Again, let me make this clear. Please listen to me. Intellectuals, if they are politicians, cannot be critical thinkers in a real sense. They are critical thinkers to support one view. If you work for a Catholic church and teach at Catholic university, you are a critical thinker, but your critical thinking should be in the bounds of the church's thinking.
And a political thinker in one party is going to be in the boundaries of that political party. Otherwise, you'll be kicked out. What I'm saying is, okay, you are a political thinker, and then that's good. I'm not saying you shouldn't be a political thinker. I'm just saying, if you are a political thinker and like one party, just declare yourself you are so, and we know what you are doing. But don't present the topic you have done as purely objective research. That's what I'm saying. Secondly, about the Gada, I'm not saying destroy Gada. I'm not saying Gada is bad. I don't even touch Gada. I will be the first one to support a Gada research that would make it applicable to modern world. I'm not saying Gada is wrong. I don't hate Gada. Why do I hate my own culture? What I'm saying is, we say this is good, and some of us really don't understand how it is good. If you read evolution, it is so complicated. Gada is a very complicated system. It varies from one place to another. But what I'm saying is, if you say that it is applicable, give me a reason why some Oromos left the Gada system behind without being forced by anybody before they were introduced to the Amaras. What is the reason? What is the gap? Why did those Oromos, these Oromos did not practice until Menelik? You know, by the time Menelik came historically, Jimma had a kingdom. Walaga had a kingdom. And there were Shawa Nikusus, or were Shawa kingdoms. And why did this kingdom come into existence in the Oromo land if Gada was functional? Did they see something wrong in it? Give me a research, why? That's what I'm saying, why? I'm not saying Gada is bad. I like what my co-speaker said here, that it is wonderful. I'll be proud. It is a system that is developed by Black nation. It will be historical. But we have critical thinkers in major universities that will come and punch it. It is good for ours here. It is good, wonderful, lift it up. But we have a lot of critical thinkers around the world. We say, you are lying. And then how do you come? How do you face them? That's what I'm saying. Thank you very much. We'll conclude it here for this session, and we have already taken more than 25 minutes. Dr. Abdullahi? Galatooma ammas dubbii isinitti hin dheeressu baga kanaan geenye kunootti qophee tokko afaan Oromootiin dhuunfanneerra mee qalbifannee dhaggeeffannu haasaan godhamtus akkuma argitani cidha gaa'ela Oromoo fi akkanumas immoo bifa qabsoo bilisummaa sabaa
isaan kun lamaanii ana adde Tsahaa immoo akkuma argannuuf jennu muuxannoon saba Oromoo dhiphoo bara hamtuu kana keessa darbee asiin ga'e attam akka ta'e nu ibsu. Isaan kun sadan egaa waan isaan nu hiranii obsaan akka gaariitti dhaggeeffannee barumsa sirraa argachuuf gaaffis gaafachuuf akka dandeenye mana abdadhaa. Akka argitanitti waan tokko tokko waan waliin fakkaanne isinitti fakkaataa garuu kan jalatti dhufuu danda'u koreen kun qophiin kun kan godhame maqaa qophii beekuma aadaatiin wal qabamtee bara dhufaa darbaa kan uummanni keenya nu dabarsee asiin nu ga'e irratti kan hundeeffamte waan taateef waa'een fuudhaa fi heerumaas keessa jiru. Tapha kaleessa argisiifame irraa immoo waa tokko baruu dandeessaniitti yoo bilisummaa hin qabaanne fuudhaa fi heerumni illee hin taane argitani. Kanaafuu gaamee dhaggeeffannu dura dursoo kan nu dhiyeessu obbo Daani'el Namarraa yeroo keenya dagaa bakka daqiiqaa 20 yaadachiisumaa fi akka itti nuuf ta'an obbo Daani'el Namarraa waa'ee aadaa Oromoo irratti yeroo dheeraa jalqabee waan hojjete waan tokko tokkos gaaffii irraa gaafadhanis waan irraa waa'ee geerarsaa waan qoradde waan baay'ee jira kunoo immoo waa'ee cidhaa waa'ee fuudhaa fi heerumaa nutti himuuf jedha. Akka gaariitti akka dhaggeeffannu nan abdadha. Obbo Daani'el Namarraa. Galatoomaa Obbo Addisuu. Xalayaa kana qopheessuu mannaa gonkoo akka warra qorattoota aadaa fi jireenya uummataa tahee osoo hin ta'in hawwii an qabu ittiin mul'isuu yaaleetan. Akka an argee fi akka an dhagayetti waan an himuu soba yookaan dhugaa jechuun nama rakkisa. Adde Qabbaneeni fuudhaa fi heerumaa Oromoo Wallagga keessatti mata duree jedhamtuuni bara 20 fuuldura kan dhiyeessan irraa waan iddoo argadeen ture. Xalayaan kun kan isaan irraa addaan. Isaan kan dhiyeessanii akka anthropolojistiitti yommuu ta'u kan koo garuu arguuf dhaga'uu qofaa irratti hundeeffamtee barreeffamte. Karaa biraa immoo Adde Faantaayee Tafaa fuudhaa fi heerumaa irratti xalayaa isheen dhiyeessite irraa yaada tokko tokko argatte. Fuudhaa fi heeruma Oromoo akkan argee fi akkan dhagayetti. Xalayaan koo kun iddoo gurguddoo sadiitti hiramte. Fuudhaa fi heerumni akka itti ilaalamu, dhiirrii fi durbi akkamitti haadha manaa fi abbaa manaa ta'uu, sirna gaa'elaa kan naqataa fi kan hawee. Fuudhaa fi heeruma. Aadaa Oromoo keessatti fuudhii fi heerumni bakka olaanaa qabatee jira. Warri wal fuudhan gaa'ela isaanii, warri fuusifatanii fi warri heerumsifatanii jija ijoollee isaanii kan itti argan. Ollaa fi firri immoo gumaata kennanii cidha gaa'elaa kana keessatti qooda guddaa waan fudhatanii fi fuudhaa fi heerumni jireenya namaa keessatti hedduu jaallatamaadha. Ijoolleen dhiiraa fi ijoolleen durbaa xinnummaatti jalqabanii bakka taphaatti illee waa'ee fuudhaa fi heerumaa taphisarra oolchi. Walii kakachuuf gaa'elaan kakatu. Yoonnan soba ta'e gaa'ela kootiin nan ga'e. Yoo biraa jedhanii namallee yoo hamaa godhee arganii akkana jedhanii abaaru. Gaa'ela keessa hin ga'in karaatti hafu. Dhiirri fi durbi akkamitti yookaas eessatti wal argu. Ollaan wal hin fuudhu. Qommoomni wal fuudhe haraamuu ta'a. Amma akaakayyuu torbaatti lakkaawwachuutu jira. Oboof cooraa yoo wal fuudhe toorri haadhaa fi toorri ilmaa yookaan toorri abbaa fi toorri intalaa akka wal fuudhetti lakkaa'ama. Waa'ee oboof cooraa kana yeroo baay'ee fudhata haree keessan seenu. Erga akkas ta'ee dardarrii fi shamarran eessatti wal argu kan jedhu gaaffiitu ka'a. Halaalaa deemanii haadha manaa ilaallachuu fuuldura ijoolleen dhiiraa akka moorsan yookaas akka dardaranii durbillee akka gahanii ibsuu fedhu. Qabdoo taa'uu jalqabuuni kan akka gaariitti mirkaneessa. Sirbaan illee ni mul'isu. Mar'ataanas ta'ii gawween ifoona godha. Mar'ataanas ta'ii jawween gamattafi kan mucaanaan jette hin alimma seeni qarreen manattafi. Karaa biraa immoo yeroo baay'ee tika reettiifaa tika gajjabbiifaa kan argamu ijoollee waan ta'anii fi
abbaa isaaniitti illee dhaamsa dabarsu. Abiyyoon na yaamee jabbiitissi jedha maalan jabbiitissaa misirroon galgalchaa durban chookkoo galchaa jedhaan. Durbi laga gamaa 3-4 yookaan lakkoofsaan kan kana darbanii lakkoofsaan kan kana caalanii gara galgalaa qoraan funaanuu maddii bosonaatti gad bu'u. Filatanii dibatanii ilkaan rigatanii waan adeemanii fi qoraan cabsuu qofaa waan adeemanii fakkaatan. Michuun laga gamaallee hiriyyaan wal filee rigaa ilkee keessa keewwate guyyaa balesee adii mormarraa buufate ulee qalloo dheertuu qabate gara qarree lagaatti hoggaanni kaatu rabbi dura nama naabin. Warrillee akka nama nagarree achi ilaalu. Haati intala tokko dalagaa jettee manatti intala ishee hambiftee osoo isheen yaamtu yoo dhagahanii sirbaan itti himu. Daandiin kun daandii gibeetii irraan gadee kana kaatti jaartiin kun jaartii dhibeetii cillaanfattee intala waamti. Intala manatti hambiftee iddoo ishee haati qoraan cabsu yoo kaate akkana jedhanii itti himu. Yaa jaartii qoraan nattuu maaf teessa karaa keessaa sila intala kee eegda bakka akkaasittaa buusuu gonfa qottoo kee keessaa yoos kokottooftee teessaa. Kanallee rifattee yoo haati intalaa gad hin dhiifne sirba amlee cabsu qabuuf. Yaa daandii gama dhummuugaa harreen kee kuluula ceete yaa jaartii harma shuntuuraa caphee kee guttuta seete. Abbaan intalaa yoo keessa seenee argame isaafillee gorsa qabuuf. Bishaan ol yaa'uu gad yaa taliila koo abbaan durban eegu gal yaa wasiila koo. Abbaa fi haadha karaa duraa erga maksiifatanii booda gara michuu isaa faarfachuutti deebi'a. Bakakkaan bishaan borcaa jabbiin bacciftee hoote baqassaa ijaa tolta maddii walqixxee goote. Erga garaa laaffatee dhimma isaa ba'ee booda waa'ee borii yaadda'utti ka'a. Yaanqaa quculullee yaqeensa qoraa fardaa sinan kaakudullee boreessa qoraan nattaa. Wal arguu fi wal baruun akkanaa kanatti jalqabame fuudhaa fi heeruma akka geessisuuf miti. Fuudhaa fi heerumatti kan geessu wal baruun akkamitti akka dhufu hubannee ilaaluu fi duraan dursinee dhiirrii fi durbi karaa akkamittiin abbaa manaa fi haadha manaa ta'uu akka danda'an ilaalla. Durbii fi dhiirri akkamitti abbaa manaa fi haadha manaa ta'u. Durbii fi dhiirri karaa 8 haadha manaa fi abbaa manaa ta'uu danda'u. Isaan kanallee bakka gurguddaa lamatti keenya ilaalla. Fuudhaa fi heerumni walii galteen ta'u jalatti hawee, naqata, sokka kun badii miti, dhaala fi hirpha yoggaa ta'anii fuudhaa fi heeruma fedhii gartokkeen ta'u jalatti immoo butii, ciisii fi aseennaa ilaaluu ni dandeenya. Isaan kana keessaallee naqataa fi hawee jalatti sirna fuudhaa fi heerumaa gara booddeetti waan ilaalluu fi amma gaggabaabsine warra kaan jahan ilaalla. Sokkaa warri intalaa qara xookaas gadi intalaa yoo baay'isanii isheen jaallattee warri intalaa gitafaa ilaalanii yoo didan yookaan immoo yoo mucaa garaadhaa godhatte durbi sokkaa baati. Warri kan barbaannee fi milikata waa'ee waa dhiiftee fi adeemti. Mana fa'aa akka gaariitti qulleessite bishaan fiddee qoraan cabsitee irbaatallee qopheessitee karaa qabdi. Jaarsi ergamee araarama bu'utti warri wal fuudhan kun miliqanii ganda firaa taa'u. Kunillee milkita kabajaati. Sirni fuudhaa fi heerumaa nagaan bu'ee erga darbe booda raawwatama. Dhaala. Abbaan manaa yoo irraa du'e haati manaa ijoollee fudhattee alagaatti akka hin deemnee fi obboleessi isa du'e yoo obboleessi hin jiru ta'e immoo firri itti dhiyaatu barcuma qajeelchuu fi dubartii sana fuudhuu qaba. Yeroo baay'ee maqaadhumaaf ni fuudhama jedhama malee walii wajjin illee hin ciisama. Hirpha gargalchoo dhaalaa haati manaa immoo yoo abbaa manaa jalaa duute sababa kanaa olitti himamee fi jecha namichi haati manaa jalaa duute kuni obboleettii ishee jalaa duute dhaqee fuudha. Yoo obboleettiin qabdu ta'e immoo fira ishee itti dhiyoo fuudha. Butii harka qallinaaf haa ta'u
rakkina garaa garaa irraan kan ka'e. Intala jaallatu yoo fuudhuu dadhabe namni tokko tokko butiitti maayee ba'a. Osoo intalli quban qabaatin, osoo isheen sirbaa galtu yookaan osoo isheen bishaan fa'aa waraabdee galtu hiriyoota fudhatee intala gatiitti ol fudhatee kaata. Yookaan immoo warra osoo rafanii karra bananii loon midhaanitti naqanii goolii uumuudhaani intalli illee gargaarsaaf osoo isheen fiigdu butanii ce'u. Butii irratti lolli ka'uun ni mala. Kanaaf illee qophaa'anii dhabu. Akkuma sokkaa fudhatee ganda firaa dhaqee dafee rakkootti qala. Sana booda intalli sun deebitee galuu ni qaanfatti. Yeroo yartuu keessatti jaarsi ergamee araara buusuu yaala. Walbaddee karaa kanaa dhufu araarsuun baay'ee salphaa miti. Ciisii. Inni kun illee akka butii lolaan hin dhumin malee baay'ee rifachiisaadha. Osoo warri intalaa hirriba jabaa keessa jiraatanii hamamoota isaa fudhatee inni fuudhuu barbaadu kuni ganda jaraa lafa barii keessa dhaqa. Hamamoota isaa keessallee jaamaa, kuubuu, naafaa fi duudaafaatu jira. Ol fuudhee sagalee guddaadhaan intala yaama. Wareertee waan kaatuuf owwaachuun imalti. Na owwaattee siif owwaatu jedhee itti fufaa. Erga owwaattee warri ariitiidhaan dafanii guyyuma sana intala kennu. Gochuu baatan garuu abaarsa gadhee mana sana qaqqaba jedhanii amanu. Aseenna akkaataan fuudhaaf heerumaa itti ta'u kanaan olitti kan ilaalle cufti durbaaf mirga ishee hin eeguuf. Aseennaan intala heerumuu barbaade tokkollee jaallattee fi mirga kennaaf. Sababa garaa garaa irraan kan ka'e durbi tokko yoo hin kadhatamin bubbulte aseennaa dhaqxe. Intalli kun ija hiddii cirattee gara mana gurbaa isaa filattee dhaqxe. Mana erga ola seente booda gorduba jaraatti hiddii sana bittimsiti. Sunillee mallattoo badhaadhumaa fi milkii gaariitti jedhamee amanama. Namni kun matumaa dhiiruu hin danda'u. Yoo rakkoon jabduun isa dhorkee jiraate garuu nama isatti dhiyaatu mana sana keessaa tokkotu fuudhuu qaba. Naqataa fi hawweedhaan fuudhuuf heerumuu. Fuudhiif heerumni baay'ee karaa naqataa fi karaa hawwee raawwatama. Naqanni gara caalu fedhii warraa duukaa adeema. Karaa biraa immoo hawween fedhii fi filannaa warra wal fuudhanii duukaa adeema. Naqanni toora qabatee adeemuu qaba. Innillee ilaallannaa, kadhaa, haasaa guuttachuu fi cira gaa'ilaati. Hawween illee xinnoo karaa kutaa haa fudhatu malee naqataa wajjin wal fakkaata. Warra kana keessa deebee isinitti immoo yeroo fudhatanatti fakkaata. Amma garaa cira gaa'ilaa. Mana gurbaattii fi mana intalaatti qophii guddaatu adeema. Torban lama guyyaa kana fuuldura jalqabee ganda jaraatti ganda lachuutti durbiif dardarri jalbultii sirbaa dabarsu. Warri gurbaa fi warri intalaa waamicha hammatanii nyaachisanii gumaata fudhatu. Mana gurbaatti hamaamonni huccuu adii uffatanii farda yookaan gaangee qopheeffatanii nyaatatti gattaa'u. Abbaa fi haati maanguddoon ollaa fi jaarsi hamaamota akka hoofkalanii fi nagaan deebi'anii hoofkalanii nagaan deebi'anii fi eebba kennuuf ilma isaaniillee biqila qabachiisanii harka isaatti tuttufanii eebbisu. Hamaamonni dhiira duwwaadha. Yeroo dhaqan sirbaa hin adeeman minjoolii lama iddoo abbaa jaarsolii nama lama waa'ilaa fi namoonni biraa waliigalatti gara 50 ta'u. Durbi isa fuudhuu fi abbaa haadha isa namoota naannoo sana bebbeekaman ni faarsiti. Intala warraa intalaa fi minjoolii walitti qabanii arrabsu. Abbayyo baankoo yommuu na yaamuu ya sooyye jedhaa sooyyame jedhaa. Abbayyo baankee yommuu si yaamuu ya foolle jedhaa foollame jedhaa. Manqallii keessaa daadhii xuruursuu alagaa keessaa waaqsaa furuursuu. Iji bayyoo koo diimaa barbadaa. Ija bayyoo ishee ciimmaa darbataa. Kana booda gaa intalli aseennaatti seenti. Uumama otoo seenanii otoo aseennaatti seenanii warri durbaa seenanii sirbuu barbaadu.
abbaa fi haadha intalaa kadhatu. Daraaraa baaqelaa waxabajjii adaraa gaa'elaana dabarsii daadhii keen dhuguu tokkittiin uneen deebisaa soddaa keen tuqu tokkittiin hudheen teessisaa. Yeroo irtu booda ol darbanii soddaa taa'ee nyaachaa jiru kana arrabsoon itti seenu. Barbaree baala shukkaaraa soddaan koo qotee asii qabaa marmaree maatti cuqqaalaa. Huuruu tuffattee eenyuun tuffattee eenyu kan siin gadii kottu asii badii. Yaa rumee gabateen obboo amma reef dhufe yoomittuu dhume. Kana dhaga'eegaa gara maaliitu gan nama godhata. Gara dhumaatti dhiyaata intalli isheen heerumtu dhuftee seenaa dhaamukaati. Addoo ishee kan jedhamtu gorsa laattiif. Rommiteen taa'inii maal yaadde jedhu miinjeen geggeessin maal dhaamte jedhu ol galteen taa'in manni keenaariin maal nyaatte jedhu simbirroon laganaa mukuu jetti baallee dhadhaatti qarreen addoo jedha bu'uu jetti seenaa dhadhammatti. Intalli gaatti fuuftumma yaa falaxaa gommii amma dabareen talaati yaa falaxaa gommii waatoo qoraafannaa yaa alagaa dhumi yaaddoo obbaafannaa. Dugugguruu ya lafee hoolaa nu gurguru ya qarreen moomaa biyya abbaa kootu nama raraariin marmee boo'aa baddaa jedhu baddaan daraare ka gurgurbee baase ka abbaa jedhu abbaan hammaate ka gurguree nyaate ka qallamitti bannaa biyya joote tullu biyya moonee bullu yookaa nu daaksisu yookaa nu caalchisu yoo nu daaksisanii nuyyuu bannee gallaa yoo nu caalchisanii nuyyuu bannee tafnaa. Hennaa kusaayee daggalaa hirrafin yaadeessoo daraa seenaa mucaa keetu hammanaa. Osoo seen kana sirbaa jirtu. Egaa yeroo kutuu waan na jalaa dhumeefi gara boodaatti jarri eebba kennanii maanguddooni qabattanii haga qabadhaa waati manyee qabadhaa jedhanii akkuma egaa waan tokko argitaniittu edha kennu erga intallee heerumte booda baatii 2 keessatti mana seenaatti deebi'u. Yoo ture baatii 2 keessatti warri intalaa warra soddaa wajjini mana seenaa yaamu galatoomaa. Ittaan immoo kan qophee nuu dhiyeessu obbo Abirraa kanaati. Waa'ee isaallee akkanatti muufi caalaa akkam wal isin barsiisu jennaan jiruun koo wal naa barsiisuu naan jedheera. Kanaaf baay'ee dubbachuu dhiiseen meesuma isinii dhiyeessa. Innis immoo qabsoo sabaa keessatti qoodii aadaa qoodii beekumsaa maal akka ta'e nutti hima. Ni haa dhaggeeffannu obbo Abirraa. Durataa galatoomi qabsoo saba Oromoo keessatti namni jagnooti hedduun kan wareegaman waan baay'ee keessaa waylama akka aadaa keenyatti boonnuu fi akka afaan keenyatti qananiinuuf waggaa baay'ee afaan hambaatiin asitti yaada wal gadaraa turre har'a kana sagantaa akkanaa qopheessanii qophii kanaan afaan Oromootiin akka yaada wal gaddarruuf carraa kan nu kennanii fi koree qormaata kana qopheessituu fi durataa isaanii obbo Ismaa'eel Abdullaahi akkan galateeffadhuuf hayyamaa akkanaa kennatan isin gaafadha. Haa taatu haasaan koo kan irratti rarraatu bifa qabsoo bilisummaa sabaa jedha. Utuun haasaa keeyyattiin seenin wayita akka lama isin beeksisuun fedha. Tokko isin gammachiisuuf kan haasa'u lammata isin boosisuufis miti. Yeroo baay'ee walitti boonyeerra yeroo baay'ees gammanneerra. Waan boonyuufis hin jiru waan gammannuufis hin jiru. Haasaan koo kan irratti rarraatu maal inni kan ta'e amma maal goona. Kanaafin bifa qabsoo bilisummaa sabaa jedhee anillee kana kan yaadee duraan utuu waan amma ta'e kun ta'in duraani kan kana yaadee ammas taanaan waan caalaan as keessa jiru jedhamee waan ta'eefi irran daddarba kan jedhame deebisa jechuun yeroo balleessuudha.
bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo warra akka jirutti bifa lama jira. Bifa lama keessaa isa tokko irratti hojjetaa jirra. Amma kana duras karaa tokkoon hojjetaa turre jedhee anis sana uummataa keessaa qaban ture. Yeroo tokko keessatti bifi isheeyyuu na jalaa wal dhahaa turte gara kamirra bifa isa kamiin akka hojjennu. Kanaafini mee itti mari'annu isa kamiin hojjennaa isa kamiin yoo hojjenne irra wayyaa bifi qabsoo maal fakkaata lama jedhanii anis lamaan jedha maal goona kan jedhu. Saba kan jedhu yeroo jiranii nation kan jedhu fudhatanii saba kan jedhu uummatas jedhama sabas jedhama akkuma walii galluuf saba yeroo jedhu nation akkatti kanatti akka walii gallu kan biraa maalinni haasaan koo kan irratti rarraatu kan irratti kishin keessatti ittiin fudhachuu dandeessanii qabsoon saba Oromoo bifa lamas ta'e kan fedhes ta'e bifa baay'ees ta'e xumurri ishee bilisummaa Oromiyaati anaaf kana keessatti na haasa'an bakka uummatni tokko kan biraatiin gabroomee cunqurfamaa jiru nagaa fi badhaadhina argachuun akka hin danda'amne hundi keenya hin beekne seenaan sabaas kan ibsu kanuma waldiddaa lola waraana qabsoo bilisummaa odeessa uummatni gabroome immoo yoomiyyuu saba Oromoo duwwaa utuu hin ta'in yoomiyyuu gabroonfataa ofirraa buusuu fi waraana godhaa karaa danda'ameen hamma danda'ametti waraana godhaa warraaqsi akkanaa kun inni alagaa diina alagaa ofirraa buusanii mootummaa ofii deeffatanii of danda'anii jiraachuuf godhamu qabsoo bilisummaa sabaa jedhama. Amma ani akkaataa akkamitti sabni tokko uumamee guddatee dagaagee as ga'e warri addunyaa irra sabni gurguddaan jiran akkamitti as ga'an yookaanis immoo qabsoon bilisummaa sabaa akkamitti hamma har'aatti deemaa jira kan jedhu miti kan xiinxalee ilaaluu barbaadu garuma qabsoo Oromootti hin deebi'a. Haa taatu sabni tokko maal akka ta'e namni baay'een hiika hedduu kennaniiru. Fakkeenyaaf Emerson akka jedhutti saba jechuun hawaasa uummata tokko kan yaadaaf jireenyaan tokko ta'ee qixxummaatti duudhaa yookaan aadaa jechuudha. Aadaa tokko qabu jedha. Kan biraa akka sooshaal dimokiraatichi Booyer jedhamu jedhutti immoo saba jechuun waldaa uummata qooda hawaasummaatiin walitti qindaa'ee jireenya fedhii bifa tokkoon ijaarame kan qabu jedha. Namni biraa immoo akkasumas yaada biraa kan kenne immoo jira. Birantan kan jedhamu immoo saba jechuun uummata naannoo tokko sanyiif afaaniin tokko ta'ee daangaa yookaan timjii beekame tokko gidduu jiraatee walaabummaan sirna mootummaa ittiin of bulchuu kan qabu jedha. Haa taatu ani saba jechuun maal jechuudha tun ta'ini kana keessatti sabni tokko kan saba isa godhu wayi takka hin jiran jarreen suni kan akka aadaa kan akka afaanii kan akka daangaa biyyaa timjii biyyaa kan akka dinagdee yeroo dheeraa keessatti walitti qindaa'ee ijaarame kuni dhabamsiisamuun isaanii tuqamuun isaanii baduun isaanii sabni tokko mataa isaatiin of danda'ee akka hin jiraanne akka saba biraa jalatti butamu godha. Kunis kan saba Oromoo irra ga'ee tokko lamaan tun ta'iniyyuu saba Oromoo jalaa hundumatu jalaa diigame. Kanaafi kana gochuuf sabni inni gabroomsu suni waan itti meeshaan inni itti dhimma bahu meeshaa adda addaatu jira. Duraan dursee sabni inni gabroomsu sun saba isa gabroome yookaan teknooloojiidhaan jechuun teknooloojiidhaan yookaan humnaan saba isa gabroomsu sana caaluutu irra jira. Yoo kana hin taane saba biraa wajjin walii galtee godhee saba isa gabroomsu sana gadi qabuutu irra jira. Kan nurra ga'e garuu sabni amma nu bitaa jiru saba teknooloojiin nu caalu miti saba humnaanis nu caalu miti. Saba biraatiif walii galuun dhufanii nurratti mootummaa isaanii nurratti ijaaranii nu gabroomsanii jiru. Kanaaf mootummaan Habashaadhaa kan nurratti ijaare bittaansa kan bittaa saba biraa caalaa hadhaawaa ta'ee fi isaan mataan isaanii iyyuu boodatti hafa waan ta'aniif dadhabinaaf wallaalumaa fi rakkina kan nurratti fe'an. Kana jechuun warri koloneeffatanii gaariidha jechuutu hin ta'ini warra koloneeffatanirraa warri kaan bu'aa tokkoon argatu. Nuti bu'aan nu arganne rakkina wallaaluma boodatti hafna aadaa doofaa
aadaa doofaa sana keessaa garuu tokko tokko tuntuqan bira darbuun waan hin feene jira. Fakkeenyaaf barcumaaf yookaan aangoof abjoochuu, mootummaaf dheebochuu, sanyii namaa keessaa sanyii Habashaa nama hundayyuu hin caala kan jiru waan akkanaa jira. Kanaafi kan nu arrabsan jaallatanii isaan amantii akkanaa jira. Jecha tokko jira yeroo jecha Habashaa tokko jira maal jedhuuni Waaqayyo yeroo nama tolchuu bifa isaatiin nama tolche. Maalirraa tolche? Suphee irraa tolche yookaan biyyoo irraa tolche. Gaafa tolchuu inniyyuu qo'eessa hojiitti baay'ata bifa isaatti tolcheetu ibiddarra kaa'ee bilcheessuuf. Hojiin itti baay'atee gaafaas galagalee nan baasa gaafa jedhu dheedhii baase. Isa kanaan ati faranjiidhaa jedhee. Amma immoo deebisee ayi kun hin ta'u egaa jedhe. Kan biraanuma jedhee ofumatti tolchee irra kaa'e. Hojiitu itti baay'atee turee as galagalee isheen silaa bishaan ammas kana ulii dhahee yeroo ilaalee hojii kan biraa hojjetu yeroo itti deebi'u innoo bilchaatee gubateera. Isaanii garbicha gurraacha jedhee kanaaf Afrikaa warra biraatiin yaarrare baariyaa maal kan jedhan afaan jaraatiin. Kan isaa akkamitti kan biraa hoo jennaani amma kana hin haareennis jedhan rabbi. Ani amma sabab nama tokko uummata tokko bifa kootiin uumuun irra jira kan na fakkaatu jedhee taa'ee yeroo isaa qajeelchatee tottolchee ibiddarra kaa'ee taa'ee ilaalee hin bilchaatee isa baase inni Habashaadha miti. Kanaaf inni saba biraa jaallaa. Kan biraa maa inni aadaa isaan qaban keessaa tokko diddiirama jibbuu kanan jedhetu dhugaadha. Kan namni jedhe hin taane kanan jedhetu dhugaadha kan jedhu. Kun egaa maal inni balleessaa yoo balleessanis balleessaa isaaniitii fi nama biraatu itti gaafatama. Nama sadaffaa nama biraatu isa ishee yookaan isaan. Kan biraa maal inni wal shakkuu amantii walirraa dhabuu namarraa amantii hin qaban. Yeroo haasaan amma haasaan afaan Amaaraa dhugaatti afaan hundaa keessa jira afaan Oromoo keessa jira afaan Amaaraa haasaa yeroo haasa'amu waan baay'eensaa dalgaan haasa'ama afaan Oromootti illee ol jira dabarre akka sirba Sidaamaa jedhuun dalga haasa'ama maal jedha qinee qinee zeebee zuruu taratinaa misaale kun bifa haasaan itti haasa'amu kun sanyuma gosuma tokko ta'ee waa jechuu yeroo barbaadu dalga haasa'a. Kana hunda yeroo haasa'anii saba tokko irraa jibba qabaa deemnee. Kuni hundi nutti darbe. Dhukkubi kuni hundi nutti darbe. Walii amanuu dhabuun waan balleessineef abaluu malee anamin jechuun fakkeenya isinii kenna. Fakkeenyaaf maal qabsoo Oromoo keessatti maaltu bade yoo jedhame ani maaliin balleessa jedhee namni ol gaafatu hin jiru. Inni kaan yookaan qabsoo saba Oromootii fi adda bilisummaa Oromooti kan akka isheen ol hin deemne godhuudha. Inni kaan immoo adda bilisummaa Islamic Liberation Frontidha jedha. Inni kaan immoo oonaadha jedha. Oonaan immoo warra kaanii jedha. Kanumaan waggaan dhuma. Haa taatu kuni hamma kana ofirraa hin baafnetti yoomiyyuu of danda'uu hin dandeenye. Kanaaf keessi deebi'anii ilaaluun kan barbaachisu kanaaf. Yeroonis natti gabaabbate natti fakkaata. Silaallee ani waan Afrikaa keessatti ta'ee fi waan takka irra deddeebi'ee ilaaluu barbaadeen ture yeroon waan natti gabaabbatee fi waan hin jedhu maal inni wanti akkanaa kun maalume wal shakkii fi wal amantii dhabuu fi kanan jedhe duwwaatu ta'a malee kan namni jedhe hin ta'u kan jedhu maal fidaanii ijaarsi tokko ijaarsa biraa wajjin walii wajjin hojjechuu akka hin dandeenye godhe. Gonkuma akka walii wajjin hin hojjenne godhe. Amma baay'inaan har'aa kanaas taa'ee yeroo ilaalu maal nuti EPDR fi wajjin hojjechuu hedduu dandeenye Oromoon walii wajjin hojjechuu kan dadhabsiisu maaliin? An baay'ee na gaddisiisa. Haa taatu dhiibbaanii hinuma jirti nurraa qabsoon keenya lafa shan keessas nama beennaa kan taateefis hin beennaa sana warri beekan akka gaariitti keessaa baasanii kan nutti himan barbaachisaadha. Maaliif dhossaan fanxoon fayyisu jedhanii rakkinoo qabaanne walumaa wajjiniinnaa bal'ina yoo ta'e walumaa wajjin itti gammannaa isaaniif inni isa gara sana hin naqu. Kan asii jira. Kan asii maalinni kunoo waggaa
shanta jata Congress Oromo irratti nu waggaanii nu dhaggeeffannaa theory kanas nu haasofnaa dhugaatti theory haasofuu fi rakkina qabsoo Oromoo siyaasaan ol guddisanii sabatti ibsuuni barbaachisaadha. Isa duwwaa irratti immoo hojjechuun kan biraa gatuun immoo rakkoo fiddi. Maal ganne yeroo jennu biyya Ameerikaanii keessa jirra. Biyya Ameerikaanii keessatti namni hamma hojjete nyaata. Kan facaafte hammatta, kan mana horii kan qabdu, kan mana baankii qabdu baafta malee mana baankii irratti horii hin baastu. Kanaaf as biyya kana keessatti waan godhamuu jiru waan baay'eetu jira. Haasofnee walirraa deemuu fi waggaa dhufaa hojjetanii walitti dhufuuni adda adda. Amma kana nuti Oromoon hedduudha kanatti wal galu. Isa yoomiyyuu caalaa barana kana baay'eedha nuti. Namni tokko maal jedhanii asaffaa jaallatanii fakkaata. Waama kana baay'eenneef bara kana baay'een baay'eedha. Yookaan gaariif ta'a yookaan hamaaf ta'a. Dhuguma anis baay'een shakkan qaba. Yoo dhugaadhaaf ta'e walitti dhufnee haasofnee waa hojjechuuf yoo ta'e Rabbi haa galatoomu. Kanaaf wayita akkan qaba. Biyya kana keessatti biyya Ameerikaanii biyya maallaqi hundiyyuu hojjetee hamma danda'e buusuu danda'u maallaqaan ijaarsa keenya maallaqaan gargaaruu dandeenya. Ijaarsa yeroo jedhu amma waa'ee oonaa yookaan waa'ee malii ani qabsoo Oromooti kan haasawamu waa'ee kana jechuu komiti. Tokko maallaqa malee ijaarsi tokko hin geggeeffamu hojjennee of kijibna. Sanan baastu naasai yeroo keessatti balleessuu sirra jira. Kanan gootu maakuma maal jenna. Waa takkan wanti takka jira waan namni warra Ameerikaan warra biizinasiidha maal jedhuuni. Jecha tokko jirti afaan Ingiliziin jedha. Lead, follow or get lost. Hogganii yookaan immoo hordofii yookaan hawuun jettu homaa bilaa bilaa jettu ta'e badii dhaabame maal goota. Maaliif hojii hin taatu jechuudha. Kanaaf kan bade walitti baasanii haasawuun waan gaariidha. Isa bade irratti yoo isa badeef furmaata hin barbaannu ta'e yoo isa dhufuuf sagantaa hin baafnu ta'e isuma darbe irratti deebinee abaluu kana godhe jennee walitti boonyu yoo ta'e zalaalama bu'aa hafna. Namicha jira eenyu nama tokkotu Oromiyaa deemee ilaalee deebee maal jedhaani isiniinuun jedhe yoo Oromoon amma kana ka'ee waan danda'u hin goone ta'e akkasumatti haasa'ee walirraa deebi'e yoo ta'e waggaa 20 kana booda isin nutis akka saba tokkotti iyyuu hin jirra jettanii haasa'uuf rakkoo isinitti ta'a. Dhugaadha namichi nama dhaqee biyya arge maqaa dhabuun barbaanne nama dhaqee argee dhufee nama waa'ee Oromoo irratti waan baay'ee katabe. Dhugaadha kuni. Amma kana nan arga namni baay'een ho'aasaa jira wayi gochuuf fedhii qabaa. Kanaaf wayi baay'ee gochuu dandeenya. Maal fa'aa gochuu dandeenya yoo jenne an karaa koo mee hawaasa Oromoo tokko kan jabaa amma ani Kanaadaa keessatti asitti xinnoo gammadeen jira kan akkaataa Kanaadaan warra Kanaadaa itti geggeessaa jiran hawaasa community Oromoo tokko kan jabaatee kan Oromoota walitti qabu regardless politikaa dhiisaa jechuu koo ta'in kan walitti qabu cimaasaa tokko ijaaruun waan guddaadha. Sun namaa tokko namarraa hin fudhatu. Eenyurraayyuu waan irraa fudhatu hin jiru. Fedhiin jiraannaan hin godhamu. Bakka bakkattuu Ameerikaanii keessattis bakka jiruttiyyuu hawaasa guddaa tokko kan hunda walitti qabu ijaaruun amma yeroo ammaatti barbaachisaadha. Kan karaa poolitikaadhaan rakkoon ijaarsaa hin jirtu jennee yoo wal kijibna ta'e isheen amma hiikayyuu hin argattu. Hin jira walitti dhufanii walii wajjin jechuudha isa. Akkaataa itti rakkinni bahu ala bahee irratti dubbatamee hiikamu barbaadu. Kanaachi hin jiru jennee dhoksaadhaan yoo akkumatti cal jennee dhadhaatti dibnee irra dabarre bornuma deebi'ee itti gaafatama. Silaa utuu taate utuu rakkinni akkanaa hin jiraanne nuti yoowwan biyya Tigree keessatti humna waraanaa adda bilisummaa Oromoo kan humna waraanaa Oromootu biyya Tigree keessatti kanaan bulta jedhee gaafata. Tigreen raayaan kan godhanii illee kileemii gochuuf yeroo sana afaan tuudhama.
isa har'a biyya Oromoo dhufanii achi deemtaa as deemuu dandeessu achi deemuu dandeessa kan jedhan. Kanaaf gara caalu isin inni isa maaliif as dhaabannee achi haasofnee irra mee har'a ganama namni hundiyyuu yaada kennu gaaffii utuu hin ta'in yaada kennu maaltu haa ta'u maal haa goonu mee mala haru kun kan abbaasa jennee yaada adda addaa dhufu walitti finnee wayi takka haa goonu konkriit waan lafa jiru barana wayi takka haa goonu isarra dhaabbannee immoo wayi takka haa goonu yeroo tokkotti mee waa dhibba hawwu haa dhiibnu har'a guyyaa tokkotti bilisummaa hawwu haa dhiibnu. Kanaaf yeroo ishee hafte isumaaf inni isa mee kanan jedhe irratti yaada akka itti daddabaltaniif fayyaa ta'a. Fayyaa ta'a bu'aa birraa yeroo kenname dura daqiiqaa tokko waan nu dhiise egaa isinii kenneera isinumtuu booddeetti edaattu. Taansee kan yaada rakkoo uummata Oromoo irraan ga'e akka itti arganitti bara kudhanis hidhamanii itti reebamanii caccabanii kan hundumaa irraa immoo hafanii nu gidduu kan jiran adde Tsahaay Tolasaa yaada isaanii nuu hiru. Waa tokko duwwaan dubbadha ergaa isaanii wajjin haasa'uu jalqabee attam jirtu karaa dheeraa dhuftanii deemtanii dhuftanii yooti attam amma hin dadhabdu ammoo nan jedhu ani miti jabaadha ammayyuu naan jedhu. Kan nama dinqu hafuura akkasiitiin adde Tsahaay amma jabaadha. Fayyaanaa ta'e yaaddisu attam jirtu saba koo warra akkas baay'atanii na duratti argamtan. Baay'iseen gammade gammachuutu sagalee na cufuuf jedhe. Hammana namni baay'ataa hammana baay'een nama argaa jedhee abdiin qabuun ture. Yeroo lafa dukkanaa ture. Har'allee ifa guddaa keessa hin jira. Har'allee hundumaa nan argaa. Waa'ee isaa isinitti odeessuufan ka'e miti. Yookiin naa gaddaa waggaa 10 hidhamtee warri ishee wajjin hidhaman warri kaan biraa du'anii warri kaan hin garafamne waan baay'ee isinitti himuu nan danda'a yeroo nun jiru. Jarruu yeroo hin qaban warruma qophaa'ee dhufeefu yeroo hin qaban isaan argeera. Anillee qophaa'ee hin dhufne. Kanaafiti xinnoo ishee gorsa koon isinii kenna dheetanan. Namni keenya baay'een isaa hidhamee baay'een isaas akka handaanqoo gadi fuudhamee gorra'ameera. Maqaa isaanii yoon isinii waame lakkaa'amanii waan dhuman miti. Yaadni keessanuu beeka. Baay'eenis hidhamanii baay'eenis dhukkubaanis hidhaadhaanis achitti immoo du'aniiru. Isa isinitti odeessuun miti. Isin ilmaan Oromooti jedheen gammadee eegii Oromoon akkas baay'ee taate maa du'e namni keenya maa hidhame jedhee yaada waan baay'ee yaada jedhee yaada tokkummaa maalan jedha maaltu hin jiru taanaaniti walii ta'uun dhibamen jedha innani dubbachuuf ka'e tokkummaadha. Egaa innani yaada koo sana yaade deebisee amma irratti fudhadhe tokkummaadha. Yoo tokkummaa qabaanneeti du'arraa sabne hidhaarraa sabna gara fuulduraatti. Amma yoo tokkummaa hin qabnu ta'e yoo jaalala gidduu keenya hin jiru ta'e ani ijoolleen koo as keessa jiru isaan lamaaniin ibsisuu nan danda'a. Isaan lamaaniin deebisee ajjeesisuu nan danda'a. Jaalalatu hin jiru kaa. Maali jaalalli kun nu gidduudha maaliif dhibe? Maaliif tokkummaan dhibe? Kana immoo miti. Jaarsi immoo maa dhibe? Deemmeen sadanuu walitti hin bu'u. Namni wal lollee waan jiru kan keenya maa odeeffata? Kan keenya maa guddaa ta'e? Yoo wal lollees immoo dhala waliin ajjeeru.
waan tokko waliin goone waama xinnoo tokko irratti kaaneeti gargar fagaan akka gogaa jiidhaatti hin maramin lafa taa'e walitti deebi'uu dadhaban. Maaliif? Maal agaan nu gidduu lixa? Maa wal nu ajjeesisa? Maaliif dallan? Garaa garaa saree dudda dudda harree godhanneen jiran walii wajjin. Ormaafoon dhiibnaa waliif hin dhiibnu. Warra sanyii keenya fixa, warra dhala keenya fixa, warra dhirsa keenya fixan, warra manaa keenya fixa, warri ijoollee keenya fixanoo dhiifama goonee wajjin nyaannee wajjin nannee dhunnee wajjin jiraannaa maal ta'u waliif dhiifama goone. Maaliif tokkummaa keenya namatti argisiifnee ilaa Oromoon hin jabaate hin bare maaliif hin jedhamu? Yoom kaatu yoo har'an kaane ta'e lafee warra du'ee isin waraanu mee warra du'e keessaa naawamaati hannaan qabame yookiin mana dubartii tokkootti qabame yookiin immoo waan tokko horii jara sanaa fudhate yookiin ijoollee jara sanaa ajjeese jedhamee tokkoon keessan ka'aati jettuu kana dandeessanii Oromummaa isaaniif dhiigni isaanii qalame Oromummaa isaaniif du'an anoo maalan ta'e hin hanne mana nama waan tokko hin hojjenne hamma miilli koo ciccitutti hamma lafeen koo as keessaa cabutti garafame baga Oromoofan garafame jireenya koo mana koo nabee oofedha dhaqu isinoo allaattu Oromoodhaaf maal kennitu moo ofumaa callumettanii teessu moo mana o'aa kana makiinaa gaarii kana jireenya gaarii kana ho'ifattan ilmoon nama waan nyaattu dhabdee caamaa waan miila isheetti keeyattee lola qadhattu dhabdee qoraattii keessa deemteeti diina ishee lolaa jirti. Isinoo addana guyyaa geeddaraa meeqa jira biyya kana anumti illee eegin dhufe baay'een qaba. Mana hidhaatii qullaa rafu obboloonni keessan maqaa Oromootiin hidhamanii. Mangistuun daabboo sadii kennaaf. Mangistuudhaan dhiiraaf dhiisaati inni mangistuun nama tokkoof kennu ana ishee dubartii kana dubartiin sabbata ishee hidhatti mini anaaf illee hin ga'u ilmoon dhiiraa qoonqoodhaan dhufa dhukkubaan maaliif Oromummaa isaa mul'isuuf jedheeti malee waan tokko hin hojjennu. Isinoo addanaa daabboo o'aana nyaattuu buna o'aa dhugdu maal taataniiti walirraa akka gogaa sila isinitti mee sana gargar taatu mee tokko ta'a kaa'ate. Mee hidhadhaa mee walii galaa birriin tokko isiniif guddaa miti birriin lama isiniif guddaa miti maal ta'a guyyaa walitti qabamtan birrii tokko birrii lama ootuu qodaa keessa keessanii innoo gaafa waggaa tokko waan tokko isinii hojjechuu danda'a diina keessan isinirraa qaba kanayyuu immoo miti maal ta'a yoo biyya keessaniif fakkeenya taataniif nama keessan barsiiftan namni utuu baree duduuban deebi'u. Maa jaallattu biyya ormaatti naftan biyya faranjii dhuftaniif faranjiin taatan tokkollee gonkuma duun immoo inni amman isin kadhadhu hawarra du'eessa achi ka'a hawarra garafameessa achi ka'a hawarra caccabeessa achi ka'a homaan darbeen waan darbeechi dhiisa isa wal loltanis duubatti gataa har'a mee kottaa haaraa ta'a uumamaati. Mee walii galtee godhadha. Mee walii galteetiin dhiirris dubartiinis dhiira duwwaattan hima dubartiinis yoo dubartiin kaate dhiirri ka'a hin rafina hin ga'a. Bara baay'ee rafneerra hin ga'a ho'ifanneerra maaliif hin dammannu ganama maaliif hin kaanu maaliif biyya keenyaaf hin kaanu. Akkuma ijoollee keenya mana keessaa jaallannu maal ta'a yoo qomoo keenya warra achi jiru jaallannu. Kanammoo isin abbooma miti adaraa jedheen isin kadha. Inni amman isin kadhadhu abaluu balleesseera jettanii qubatti hin qabinaa. Ofitti buutaa mee kottu mee maal taate hammamtu sitti bade maaliif Oromoo jibbite maa Oromoo tuttu.
dubbiin tokko jira na jalaa dheerata dhiisinaan jedhee yaadda amal dubbiin sammumaa inni ganaan gaafadha Taaddasee OLF isa jedhan kana miseensa kanaafi maqaa Taaddasee fa'aa walitti uumu miseensa saati malee isaan maqaan isaanii gara biraadha. OLF jennaan Taaddaseetu waamamaa yookiin Leencootu waamama miti. Kanaafiti kuttaa Oromoof hojjedhaa hidhadhaatii ka'a hanan isin kadhadhu. Amma immoo namni isin keessaa balleesse isin silaattan deebi'a. Ofitti waamaa ilaa yoo akkas ta'e akkas ta'a. Maaliif waa'ee Oromoo akka gootu? Maal lafeen Oromoo si godhaanu? Lafeen jaarsa Oromoo sin gaafatu? Lubbuun du'e sin gaafatu jedhaati gaafadhaa namichi. Si'a 2-3 gaafadhaa. Gaafa kana achi tuuftaniyyuu hin dheeftu. Yoonni Oromoo tuqa ta'e haa arrabsu immoo hin dallaninaa ittiin hin oodinaa fuula jalaan deebisinaa gaaf tokko deebi'a. Dhuguman isiniin jedhan deebi'a. Waan baay'een arge waggaa 10 keessatti. Waanuma hin taane jedhee abdii kutadheetu deebi'ee ta'a. Garaa bil'adhaati deebisaas isin harkaa ba'ee yookiin mana Sidaamaatti yookiin mana Tigireetti yookiin mana tokkotti galu ofitti deebisaa. Oromummaa isaa barsiisaa. Kana innan isin gorsu. Yoo kana hojjettan nagaa tokkummaan dhufu. Tokkummaan hanga isila bilisummaa dhufan jedhe bilisummaa dhufu. Waan tokkoon isinii hima. Mammaasa tokkotu jira. Afaan Oromootu jira. Jirbiin baay'atteeti gafarsa hiitee kuffiftee dhugaadhaan kun miti. Yonnaa wal qabanne nu warri dadhaboon hin jabaan humna godhannachuu kooti. Tokko tokko immoo maal jedhu cidha irratti foon tafkii nama bushiteedha. Dhuguma cidha irratti foon tafkiin jiru hinidha. Jabaadhaa. Hojjedhaa. Yoo hojjettan malee yoo gootan malee immoo homaa achi jirtu harkuma gara bicha taatanii harkuma namaa jala jirtu. Afaanuma keessanitti qaanoftu, Oromummaanuma keessanitti qaanoftu. Bara baraan isinis gaaf tokko ni hidhamtu maaltu beeka. Asuma iyyuu isin butanii isin hidhu ta'a. Addanatti hin asiin hidhan jettanii asiin ajjeesan jettanii jirtu maaltu dhufa waan dhufu maaltu beeka dhuguman jedha. Warra madeen gaddaa biyya Jibuutiitti baqateechiidhuma himmini maaltu beekan dhufa ta'a. Kanaaf biyyuma keessanitti du'aa yoo duutanillee biyyuma keessan jaallata. Egaan kun maali? Jaalala, tokkummaa. Waluma barbaada. Jibba sana baasaa maali? Ormaaf akkas waliin gootani maali? Gidduu keessan keessa jibbi lixa. Maa oduun namaa dhufu? Maa gargar isin baasu? Waan hin taane odeessanii. Waama xinnoon gargar baatu immoo malee waan guddaan gargar hin baatan. Walitti hiiqame. Abiddi yoo gargar haadhan hin qabataa? Hin qabataa namni beektan warri gaxarii keessatti dhalatta ijoolleen katamaa irraa illee midijjaadhaan beektu. Natti maa warri gaxariitti guddattan? Hin qabatu miti? Oromoon gargar baanaan hammana hin qabatu waliin qabatu. Yoo walitti butan abidda kana. Hinoo'aa manni noo'aa yoo wajjii boba'ee yoo isaan elmamtee yoo waan tokko toshamee dhabeet akka inni itti namatti tolu. Akkasii gaan jireenya Oromoo yoo wal qabate hin tola akkuma abiddi boba'u sana akkuma nyaanni gaarii dhufu sana bilisummaan dhufa abeeyyaa gammachuu. Afaan keessanii hin dubbatu. Afaan keessanii hin dubbattu. Oromummaa keessanitti boontu. Eenyuun hin sodaattanii sin sodaatu malee. Har'a hoo isa sin gargar sokkitaniifiti tokkochi jiru tokkochi walitti sin naqan. Homaallee homaatti illee sin hin edan. Maa bara baraan tuffatamtu. Jabanaa Haile Sillaasee gaallaa jedhamtanii waan afaan isaaniitiin dubbachuun barbaadu gadhummaa sana malee maa jedhanii hamma har'aatti nu arrabsu. Anumti illee yeroo hidhamee jiru sana na arrabsu warri Sidaamaa akka jedhani maaliif? Ammoo Waaqayyo sinaa jabeessu ani Waaqichan beeka. Waaqayyo walitti sinaa qabu. Rabbi gargarii sin hin diiginiiti jabaadhaan jabaanna harka tokkoon ta'a.
ammas yeroo keessan illee fudhachuun barbaadu kabajamoota keenya adde Sahaay bu'aa birraa boodaanee fayyaa ta'a. Adde Sahaay rakkoo argan jireenya arganiini waan keessa darban hundumaa munuu hirani tokkummaa keenya jabeessuun waa'ee du'aaf jireenyaa ta'uusaa ergaa nuu dhiisaniiru. Muu kana dhageenyu hin gammanna taana yookaan gaddina hin boonya taana. Sana duwwaadhaan hafuun irra hin jiru. Dirqamni kan nurra jiru kan nutti kennan amma adaraan kun hunduma keenya irra kan jiru wal gaggaafannee otoo asii gargar hin bahin maal gochuu akka dandeenyu kanan godha jechuu akka dandeenyu fi akkuma warraan sila jedhee yeroo kanaaf akka kenninu nan abdadha. Yeroo gabaabduudha kan nuu dhiifame yoo uummanni garuu hin barbaanna jedhee uummanni numa danda'anitti fakkaata demokiraasiin tokko yookanuma waa'ee manaa diiguu miti obbo Ismaa'eel booddee nutti himuu danda'a yeroo nuu kenname garuu 555 amma 610tti amma kan qabnu gaa 449 illeedha yeroo xinnoo nu hafeera. Kanaafuu namoonni gaaffii dhiyeessuu barbaadan akkuma silaatti tarree nuu galaati naadhiisa. Gaaffii keessan gaggabaabsaati. Yeroo nu qabnu amma kunoo daqiiqaa 10 qabna hamma kan nu hafte isatti dabalannee immoo hamma 6-10tti deemuu dandeenya gaa. Kanaafuu yommuu yeroon sun ga'u yoo ajajame duwwaa malee nan naaba yoo manaa gootu. Gaaffii keessan ammoo gaafattan akkuma yaadachiifamaa ollee maqaa keessaniif bakka dhuftan utuu nutti himtanii achumaan gaaffii keessan nu gabaabsitanii gammachuu ta'a nama hundumaaf carraan hin gaanatti fakkaata. Fayyaa ta'a. Obbo. Ana maqaan kiyya Maadiinaan jedhan ani biyya Atlaantaa kutaa Joorjiyaa biyya Ameerikaa irraa hin dhufe. Gaaffiillee qabu ani immoo waan hin jechuu barbaadu jira gizee kanatti maaloo gaaffii nama baay'eetu gaaffii takka gaafate kan dura Dr. Taaddasaa sababii namni Oromoo ka'ee namootii fi arabee fi wajjii yookiin nama alagaatii waliin hojjetu gaafatan obboleessi kan kiyya abarralleen akkasumatti maalitu nama keenya alagatti dhiibaa waan jedhu sani. Immoo san malees immoo namni akka Dr. Addisuutii fi namni biraatilleen seera Oromoo kan gartee walqixxummatti amanu kan gartee waldiddaa nama keenya gidduu jiru akkaataa itti hiikan saniis dubbataniiru. Asirratti fakkeenya tokko okoon gartee waan godhuu barbaada. Wanni rakkoo uume akkana fakkaatutti walqixxummaan san dhabamuu fi manguddoon dhugaa san dhabamu. Wahiin amma isin yaadachiisa waggaa 14 duratti ana sihi Dr. Taaddasaa Faataalee Reverend Guddina wajji gizee waan horii bariisaadhaaf baafna namni Oromoo hawwisoon bakka hundaa dhuftee lafa takkatti haa sirbitee horii san haa baafnu innaa jennu gaaffiin tokko ka'e. Gaaffiin inni ka'e maali nuti yeroo nu qabnu sa'aatii 4. Sa'aatii 4 kana ana namni amma nu barbaanne kutaa Oromoo toora 10 moo akkasiitu ture nama kan hunda keessaa namni 12 akka dhufu horii mana lafa isaan bulanii fi waan isaan nyaatan hin dandeenye jenneetti murtee godhanne. Innaa kana warri Wallaggaa gizee sana lakki nuti gurupiin keenya guddaadha nama 100 fi akkas finnaa sa'aatii 3 fi maal barbaannaa jedhan. Innaa kana gaa innaa Wallagga duwwaadhaa sa'aatii 3 fi walakkaa kenninu namni Oromoo kutaan 9 walakkaa sa'aatii qofaatu hafaa fi kun immoo akkamii dubbiintu nama dhibde walqixxummaan hafee jechaadha. Innaa kana nama jibban haqan jibbanii jedhan anilleen isaanin jibbu qees guddinaan ka'anii utaalanii ani jedhan waan hunda dura ani Oromoo jedhan itti aanseetiin san booda Wallaggaa jedhan. Namni Oromoo hundi walqixaa namni Oromoo hundi walqixaa Wallagga hoo sa'aatii 3 akka ta'e Harariis, Arsiinis, Baalees, Jimmaas hundi waa argachuutu isaanirra malaa. Akka kanaaf jecha hoo namni nuti tiraanspoortii fi nyaataa fi maal nama Hararii yookiin Arsii nama 10 duwwarraa kaffallee kan Wallaggaatiis 10 duwwaa kaffalaa waan san caalu warri biyyaa walitti baasee haa fiduu jedhan. Waan gama yeroo immoo nama
kaanii hoo daqiiqaa kudhan kennine wallaggalleen daqiiqaa kudhan rakkachuutu isaan irra jiraa jedhanii ka'anii ani hin beeku dhuftan feetan koottaa feetan dhiisaa nu walqixxummatti amannaa waan Oromoon kutaa biraa harkate isin harkattanii jedhanii utaalanii dubbii dhiiraa dubbatan. Gizee sanatti kun maal ibsa walqixxummaa ta'uu nama hunda mirga isaa san waan ni godhuudha. Isaan an wallagga hin jenne ka'anii innaa kutaa Oromoo hunda walqixxeessanii akkana jedhan dubbiin duraan nu dhibdee nu rakkiftee nu hundi ija keessa wallaallee tarii dubbiin kun fuuldura adeemti jennee namni keenya asirratti diigamaa jennee ija keessa wallaalaa turre san hundi achitti tasa hiika argatte. Kun maaliif tahe waan reefu jettan walqixxee wanni haga ar'aamoo rakkoo nama keenya irra fide san gari immoo waan dabre hin dubbannu hoo kan jennu taate waan dabre hoo dubbachaa baane waan fuulduraatu nurraa bada kan jennu hoo taate ar'arraa kaafne walqixxummaadhaan obbolummaadhaan waa hunda ija tokko laallee akkasitti hojjechuu nurra jira. Asirratti wanni reverend guddinaa maqaa dha'uu barbaade nama walqixxummatti amanan nama dhugaa nama waaqayyoo ta'uu isaanii waanan an argee fi waanan dhageessan ragaa bahuuf an ka'e malee gaafillee qabu akkana dhufeen keenya gadi. Maqaan kiyya Maddaa jedhama. Ani kutaa Ameerikaanii keessa Minnesota akka jedhamu irraa dhufe, isteetii achitti irraa dhufe. Dhumatti yoo taatan gaafillee miti. Tokko waan obbo Ammareef dubbate irratti dabaluuf waa'ee keessa guddinaati. Carraa argadhee biyya Awurooppaa keessatti siyaasa dhisee afur walgayaa Awurooppootaa keessatti waa Oromoo yoo dubbatanii dhageeffataan ture isaan wajji. Achirraa bayanii dubbii tokko jedhan waan walqixxummaa qaba. Walqixxummaa fi dhugaa dubbachuu bilisummaa fi mootu lubbuu kennachuu nurra jira jedhan alatti gaafsan. Hin dagatu bilisummaa madrasii. Na kana jechuun baay'ee ka qixxummaa kennaaf nama qixxummatti amanee jechuudha. Amma isaan siree yoo dubbatanii qixxummaa sanii fi dhugaa yoo walitti himne dhugaa walitti himnaan nuna waliin lolu. Yoo dhugaa walitti himin immoo yeroo hundumaayyuu rakkinni argama. Kana rakkinnutti fide jechuudha. Kana booda dabalee ka waan tokko nu gammachiise waa'ee aadaa irratti walgaa kana keessatti fidanii akkasitti akka aadaan Oromoo jireenyi Oromoo social life asitti mul'isuu fi akka Daani'el dhiyeesse akkasumatti kan dura bulee keenya dhiyeessan sun hundumtuu iyyuu waan nama gammachiisu kuni key point ka walitti nama qabulle tokko. Fakkeenya waa'een fuudhaa sanirraa naannoo hunda keessa jira argitanii waan nama gammachiisu. Achirratti jechuma dabaluu barbaada maal jedhanii maal dhiirti gizee faarsitu dubartii odoo walitti hin dubbanne faarfannaa walitti himu jechuudha akkaataa walitti dhufanii odoo warratti dhaqanii heerumaaf hin dubbanne dubartillee ni faarsiti dhiirtis hin faarsa maal jedha warri dhiiraa irraan gadi deemtii hababoo barbaaddii mul'iin hagalilmaa shankoora fakkaatti jedha walitti dubbataa deemu. Gada biyya halla hoosaani waa nyaate ganda kamii baate ta mul'ii qal'oo gandi isiin baate ganda giraabbanii dhaabaa qabdi mul'iin akka kitaabbanii jedhe kanaa walitti himaa deemu. Waa baay'ee jira kan nuti gammannu kan nu walitti qabu ka gizee hundumaayyuu aarii fi dallansuu kanarraa nu baasu waan enterteenii nu godhu gizee hundumaa isatuyyuu mooshinii keessa si baasa. Naa kanaaf wanni akkasii jabaachuu qaba jechuudha. Dabalee obboleessa fakkeenyaaf waan abaraan jedhatti mootiyyuu rakkinni addaan nu nama keenya alatti keessattuu alatti jechuu danda'a keessatti hojjechuu danda'u alatti nama addaan hiree namni dhugaa walitti himuu dhabuudha ka jedhu wal dura dhaabbatanii onneedhaan rakkinna qaban hama walirraa qaban walitti himuu dadhabbiitu fidaa jedha. Dhugaadha. Haa ta'u malee wayita ammaatitti gizee yookiis yeroo qabsoon Oromoo jabaattee biyya keessatti deemaa jirtu kana rakkinna biyya alaa karaa poolitikaatitti hiikamuu kan danda'u yoo qabsoon biyya keessa jabaatte qofa. Qabsoon biyya keessa jabaatte tokko taanani wanni ala jira kun waan rakkinna qabu. Kanaaf keessattuu addaan jireenya keessaa caalaa irratti akka rakkinna dubbaturra caalaa kan dhageeffachuun nurra jiru yookiis gallee keessatti wajjin hojjechuu kan nurra jiru biyya keessa. Yoo biyya keessatti qabsoon jabaatte
Ani maqaan kan koo Mahmud Saaddoo jedhama. Biyya Kanadaa as magaalaa Toronto irraa. Ani dhugatti waan isin haasoftan hedduu baay'ee na gammachiiseetiin hin jira. Wanni nama isinii himuu barbaadu waan hedduu gabaabaadha. Dhugaadhaa obboleeyyan keenya abarraan baay'ee dubbatee jira waan tokko waan addaan asitti rakkoo hedduu nama alaa kan addaan babbaase. Isa kana akka naaf fakkaatutti siyaasaa yookaan politikaa amaaraa irraa bareedatti fakkaata. Waan ani amane yoo ati na wajjin hin amane na wajjin hin jiraattu diina kiyya jennee akkasitti wallaaluu turre. Kana maaliifi mi'eessoon hin beektu, habbaa hin beektu jararraa gaarii gonnee baranneetiin hin jira kana. Kanatu nu wajjin akkasumatti fudhannee biyya alaa kana wajjin dhufne. So karaa san deemuu ture. Wanni ammoo isin himuu barbaadu dhugatti warri biyya alaa jiru kun baay'ee geeddaramnee jira san bira dabarree jira isaan achi dhiifneeti namni isaan fuula dura deemneeti nu jirraa. In fact maaltu jira wanni dhugaa akka barbaaddan taate asama biyya Torontoo kana keessatti nu foorama tokkollee dhaabneetiin hin jira. Amma urga dhaabame ani maali dhugatti dubbachuu na barbaachisa jechaan natti mul'ateeti dubbachuu barbaadee kanaafan isin himuu barbaada. Fooramni kuni nama politikaa biyyuu ka yaada politikaa ka adda addaa qabu nama metro Torontoo kana keessa kan jiru nama Oromoo hunda walitti qabee yaada isaa walitti fide wajjin ta'anii dubbatanii yaalanii rakkoon teenna maali ka addaan nu baase jedhamee kun hundi gara tokkoon akkasitti dubbatamee ka jedhu foorama akkasiillee dhaabnee yeroo lamas wannoo gooneetiin hin jirra akka konferensii kanaatitti namni hundi biyya kanaa dhufee irratti dubbatee lama dabarsinee amma kasadeessaa eegutti jira. Ammoo kan irratti darbee gaafa lammeessootu obboleessi keenya diimaan as ture guyyaa sanitti isaanis as dhufaniitiin turanii namni as jirtanii fi kadha geettaniis hin beektanii akka gaarii darbeetiin ture sanis tokkichummaa keenya eeguudhaafi tattaafata guddaan godhameetiin ammas gahee jira jechuu kan kooti. Gara biraatiin ammoo communitiin as jirtus tokko taatee tokkichummaa isiitii fi walitti qabamaaf jecha gaafa Oogustii walitti dhufuudhaaf waraqaa alatti argitaniitiin hin jirtu akka magaalaa sana keessatti biyya kana keessatti tokkichummaa keenya argamsiisuuf jecha dhugatti waan baay'ee dalagaan guddaan argameetiin hin jira. Sanuma isinii ibsuudhaaf isinii himuudhaaf dubbii kana isinii dabarsuuf waan ka'e malee waa tokko gaafachuuf hin kaane. Fayyaade anis maqaan koo Amiin Dhaqqabaa jedhanii magaalaa Torontoo irraa rakkii dinne sanii. Ani gaafii qaba. Gaafii warra Ameerikaa irraa hin qaba. Gaafii warra Torontoo irraa hin qaba gabalachuutiin. Nuti warri Noorzii Ameerikaa afaaniin haasa'uu takka geenya. Kanurraa haasa'u hin jiru. Qaceellotti haasa'uun beekna. Ammoo bakka hojii gaafa geesse namoonni sodaata. Namoonni fudhatu. Yoo dhugaa rabbii taate. Sababoonni nuti haqqi Oromoo warri Noorzii Ameerikaa jiru. Yoo paartiin godhamtee farshoon kafalame namoonni irraa ni kafala. Tirippii godhee bikka federaa ni dhufa. Waan fedhatee ammoo dhaaba kiyyaa fi saba kiyyaaf jee qarshii tokko kaachi kan jira. Fiyoo hin jiru. Yoo ta'ellee dhiibbaa gari humnaan hangi gartee waan hadoodu sun dhooytu malee warra Noorzii Ameerikaa kana waan ajaa'ibaatiif waan akkana ta'eef ani hin beeku dhahaanillee harka dhooytu hiriiraan harkaan buutu. Sotta'uu sin qabdu. Ammas wali sossobuu fi kanaan yoo wali dhufne hoggaalee wal sobne namni wal dura dhaabbatee dhugaa waliin jiru sin jiru. Amma gari qabsoo biyya keessa guddatu malee jira. Qabsoo biyya keessa guddatu yoo ati as keessa guddachuu baatte eenyu hachiisii guddisu. Hamushaara kan inni irratti nu dalagu jira. Lakki rakkoo akka nuti baqannee biraa baane sun qawwee irratti hafe. Nuti immoo kaas jiru kunis dandeenyu isaan horiin bira dhaabbachuu yaadaan bira dhaabbachuu waan dandeenyuun bira dhaabbachuun amma nama waan meeqa homanna information hin qabne maa waa nun ergine maa akkasuma hin taane jennee komannee dalaga iyyaa jira. Sa'eenyu fagoodhe sun nuti. Maal fedha telefoona fedha maal akka sa'eenyu kan lubbuu isaa qabee saba dhaqee waa fiduu akka danda'u hin jiru. Ha paaspoortii qabu hedduu Keenediyaan hedduu Ameerikaan hedduu dokumentii ishee keenya guutu wiizaa hunna feege. Kanaafuu my message dhaamsi amma leetti deddeebinee haasofnee mana jaaree mana diigee fixe
sun faayidaan qaba. Amma immoo gizee hojiiti. Hojiin hoota. Mee tawaan fete haala kifnu community Amerikaa warri Amerikaa jabaadha achitti if jabeessa warri Kanadaa asis jabaadha waan godhu asii haa waliin goonu dandeenyu biyyatti sammootaa tarkaanfannu mee tabiyyaan akkasa dura asii haa goonu dhageetti. Ani maqaan kee Abdurraziq Alii jedhama Toronto irraayi. Anillee gaafiin qabu garuu wanni as jiruuf argitee wanni obboleeyyan kiyya jedhan obbo Tabarraa fi wanni isaan aayyoonteen guddoon haasa'an hedduu waan nama kaasudha. Jechuun argitee nutti himanii jiran waan biyya keessatti namni ta'aa jiru akka itti rakkataa jiru. Nu immoo argitee asitti gaa rakkina san hundaayyoo achi dhiifnee biraa dhufne asi gammadaa jirra. Haa ta'u malee walta'iinsa keenya argitee tokkummaa keenya hedduu irraanfataa jira. Yeroo hedduu inaasofna dhugaadha. Bara dabreellee konferensiin akkanaa godhamee ture. Garuu wanni tokko waan hin goone jennee irratti wal taanee har'a kaayittan as dhufneeni waan kana goone achi gahee jedhu hin jiru. Haasawuma qofa odoo hin ta'ini mee haa kaanee waan tokko waanuma gabaabaa North America keessatti godhuu dandeenyu tokko haa goonu. Maaliif akkanumatti illee haasawuma qofaa haasawu. Kanaafuu argitee obboleessi keenya waan hedduu argitee dhaamsa gaarii nu dhiisee deeme natti fakkaata. Innillee ka jedhe hedduu haasofnee jirra mee waa haa goonu jedhee jira. Anillee sagalee isumatti ta'uu barbaada. Kana jechuunis community ma tokko ka hunda Oromoo keenya Oromoo akkuma jiru North America keessatti walitti qabu. Mee waan san arumaa haa jalqabnee komitee tokko yookaan dhaabannu. Mee boruu yookaan piknikii maalii jennu san dhiifnee kanatu irra barbaachisaa waa'ee kanarratti haa hojjennu. Argitee tokkummaan keenya asumaan jalqabuutu nurra jira. Hedduu wal abaaraa ture akkuma argitee isaan dubbatanii jedhan diina haga abaarurra wal abaarutti argitee gaariidha. San dhiifnee mee ammaa haa jalqabnu. Ateenneet waan haasa'u odoo hin ta'in komitee tokko mee haa dhaabannu obboleessi kiyyaa kana dura ture ibsee jira argitee foorumii Torontoo kanatti jalqabee jira sunillee tokkummaa dhaabuudhaaf community nuhu Torontoo kanatti community 4-5 as jira maaliif kun hundi argama tokko gahu tokkummaan keenya maaliif hin uumamne kana hundaa waliif fiduudhaaf mee politikaallee dhiifnee laaftuma community argitee kan Oromoon hundinuu walitti dhufee Oromummaa isaa, afaan isaa, aadaa isaa wajjin wanni wal jijjiirachuu danda'u, itti hojjetachuu ni danda'u. Haa dhaabannu. Achumarraa kaanetti tokkummaa Oromoo guddaallee karaa siyaasaanillee uumachuu dandeennata. Kanaafuu har'aan tana argitee itti gaafatama qabna yoo akkanumatti walitti dhufnee nu hundinuu haasofnee akkanumatti odoo waan tokko waan hojii gara hojiitti fuuldura nu oofu odoo uumaa lafan kaayinti addaan deemnu taate haasawuma jechuudha wanni nu godhaa jiru. Kanaafuu mee komitee tokko amma jalqabnee haa dhaabannu. Komiteen kunillee waan argitee community Oromoo North America tokkummaadha. Hunda isaanii kan tokko godhee ammatu waan kanarratti kunillee tokkummaa Oromootitti fuulduraaf illee kan hojjetu. Siyaasaa ammallee mee lafa kaa'ee fuulduraaf Oromoo hundaayyuu walitti fiduudhaaf kan hojjetu tokko mee komitee akkasii dhaabannee akkasitti addaan haa deemnu. Hojii akkasitti itti haa fuunu yaadni kiyya kana. Yaadachiisuma xinnoo ishee laga yeroo nama qahamne haftee daqiiqaa 3 duwwaadha kana mataatti qabataa namatti nuuf fa'a. Ani Baqqalee Gootaan jedhama Waashingtan irraa yan dhufe. Waan Oromoo kunii fi waa'ee bilisummaa naan taatu garaan jabaadhutti kanumaaf dhufe. Onaas miti, OLFs miti. Gabaabaa sinaa jedhan immoo wanti kana jedheefi gaafii obboleessi kiyya sila lafa godheefi har'a nama darbes hojjetee darbes kaasuun nurra jira limitii hin qabnu nama tokko galata galfachuudhaaf ifan. Namichi kuni OLF keessa ture, Central Committee keessa ture, Goota Bobbaas jedhama maqaa isaa nan irraanfadhe. Waggaa bara 1983 dhufe na fakkaata bara an beeku sirricha qulqulluudha. Dhufeetti nu biratti maalluun jedhee yaa Oromoo jedhe humaamee hin qabnu nuti akkanumaan achuma jirra malee humaamee hin qabnu jedhe namichi sun du'eera dhugaa isaa yoo dhokse
ani mataan koo na balleessa. Hin jiraadhu nagaa. Warri sila Oromootti akka Oromootti itti bo'anii akka Oromootti Oromoo walitti qabuudhaan yaalanii eessa jiru. Maaloo kana nu huumaa tokko mataa keessatti nu qaba. Akka Oromootti akka Amaaratti miti kan walitti qabamu akka Oromootti dhugaa walitti himnee duwwaadha kan adeemnu. Har'ammooni obbo Taaddasan waa tokko addunyaa Oromoon keenya walitti wal fixaa kan tureen waa tokko boodaa nu baasan. Maali suni OLF kan jennu nama solli representaatiivii uummata keenyatti miti jedhe. Garuu kanaani namni keenya baay'een wal fixeedha dhugaa asirrittan hima. Solli kan jedhuuni biyya keessattis namni dhume asittis gargar baanee bannee abnee baddanii ka'a. Kanaafi hubadhaa. Hubadhaati karaa beektaniin karaa amma keessan dandeessanii hojjedhaa. Walitti qabuulisati yoo fi keessan isaan namni sun si galuu baate ofii keetii qofaatti taa'iti nama sana rukutinii diinatti rukutinii ilaalladhu dhaabbadhu akka dhaabbina keetitti hojjedhu. Tokko kan sadaffaan dhuma kan uummata Oromootti muuddamu qabu. Yoo isin murtii godhachuu baattanii yoo har'a isin murtii godhachuu baattanii namatu murtii isinii godha. Murtii sana immoo garagalchuudhaafi lubbuu keessanillee isiniin deebisuu beekaa. Amma 100 immoo garboomtu. Ka'aatii murtii godhadhaa akka beekuma keessaniitti lola. Akka beekuma keessaniitti lola. Dooktarri isin abdattan isinii bilisa isinii baasan yoo ofii keessan qophooftan malee. Mootummaan eessaa dhufti yoo umma kee ati mootii kee uummatte malee. Miirroo organization nuti qabnu. Organization kan jennu nurraa jalqaba. Dadhabnaati meenutii wal qabannee deemnaa kan jedhu irraa dhufe organization kan jedhu. Yeroon keenya hin geesse. Kanaafi ammas isin gorfadha. Akkuma warra Itoophiyaa sana unity jedhanii akka facaanii warra afaan sana amma nu caalaa jiru yoo ta'e malee gadi taa'atii mee murtii godhadhaati akkaataa wajjin hojjetamu. Baay'isaati itti ilaala. Dr. Taaddasaa baay'itee galateeffadha. Har'a qulqulluu baaftee bakka nutti himtee fi sololli akka hin taane garuu ani wajjin dhaabbadhee organization kana wajjiniin kanaan dura qarqaarii wajjin dhaabbadheeti hojjedhesi garuu gara fuulduraattis immoo pirinsipiliin isaa hojjirame irraa qabadheen immoo kan pirinsipilii kan koof bilisummaa qabatee kan deemu wajjiniin adeema kanumaa beeku. Egaa uummanni egaa yoo yeroo xinnoo daqiiqaa tokko obboleessa keenyaaf kennuu barbaade malee yeroon keenya geesse. Dhiifama wanni kun baay'ee waan nama gaddisiisaati. Waan gabaabduun tanii dubbachuu fedhu waan dhiyoo tana biyya Jibuutii keessatti. Yeroon daqiiqaan lama kennamtuufi. Fayyaa ta'a duratti boodarratti dhufe wanni tun baay'ee barbaachisu. Waan maammoo obboleeyyan keenya dubbatan irra darraati. Guddoon namni Oromoo har'aan tana biyya Jibuutii keessattis waan ta'e namni keessan hafira qabdanii fi kan qabnes wanni Oromoo tun nu hedduu nu rifachiistee hamma dandeenye tattaafata goonee turre gama Atlaantaa Joorjiyaarraa namni cinaan fira qabdanis yoo ta'e hangi qabnu listiin xiqqaa kan achiin qopheessinee finnes maqaa komitee Oromoo Community Joorjiyaarra nama 200 olii kan ajjeefame ammoo listiin qabnu hanga tokko hamma daawes ni qabna as keessa. Wanni guddoon gaa yeroo ammaan tanaa kana keessatti sadarkaa damettis ta'u sadarkaa jaarmee Union of Oromos North America ta'us sadarkaa bilisummaa Oromoottis tattaafata baay'ee goone waan kana irratti gaa isaanis hanga danda'an maalirra akka hojjetan hammamta akka jirasaniif furmaata sana arguudhaaf tattaaffii godhan hundumaa qunnamaan jajjaabannee tattaafata goonee jira. Kanumaan isinitti meegaa fuuldura wanni akkana akka hin taane keessaa yeroo ammaa tanaa kanatti lubbuu nama 200 meeqaa dhiisaati lubbuun nama Oromoo tokko akka malatti ajjeefamuu qabdu biyya keessattis biyya alattis. Sagalee takkaan ilmaan Oromoo hunda ija tokko laaluudhaan waan reefu obboleeyyan kiyya jedhe walqixxummatti ilmi Oromoo akka malatti harka mootummaa IPDRFittis ta'u harka ammaan tana biyya alagaa keessatti haqni akka baqattutti eeggamuu fi dhabee biyya alagaa keessattis du'uun isaa heeraan ala lallabachuun loluun haqa ilma namaa warra eegu hundumarrattu ibsine mootummaas namaas sabaas jaarmayaas haa ta'u ka ilmaan Oromoo ajjeesu hunda dura dhaabbanne waan barbaachisu haqa ilmaan Oromoo eeggachiisuuf tattaafata godhuun nurra jira. Waraqaan qabu tana nama tokko tokko fireetiin jira hangi isaan akka koopii godhatanii isin gaafadha. Fayyaa ta'a. Koreen kun egaa si'atu al tokko as nuu fiddaa obbo as nuu fiddi waraqacha dubbiin badde meegaa
amma dhumeeti wanni godhamu maal walaa dhaggeeffannu si'a tokko fayyaa ta'a. Ilaa yaada waan lama kun argine tokko immoo waraqaa argitan kana kan biraa immoo sila obboleessi keenya tokko utuu asiin bayinii bori yookaas immoo xinnoo ishee iddootti haasofnu yeroo walii haa kenninu jedhameera. Maaliif koreema tokko uumnee ammumaa kaanee waan gochuu dandeenyu waan irratti dubbatu waan goonu waan jedhutu jira gaa. Yaada lamaan kanaa waa gochuu barbaada uummanni kun. Egaa kana booddee ani asuma irratti dhiisee tananii obbo Ismaa'eel Abdullaahi kanatti akkatti nuuf ufuun gaafadha. Yaadni ittiin kaateetti yaadachiisumaaf hambise. Fayyaa ta'a. Outside of this hall, the price is $15. So I urge every one of you to buy these proceedings from the association. One, the papers, all the papers of last year's are here in the proceedings. And number two, also, it will help the association in some areas of financial, especially to publish the next proceedings as well as also to prepare the conferences. We have to remember that to arrange these conferences, there are a lot of financial implications. And we don't have other incomes if you don't buy the proceedings from us. A number other things also, there are 3 Oromo journals that are published here in North America, and I think one of them in Sweden. So please also try to support them. One of them is Kunnamti, that many of you have heard, that comes out in English and in Oromo. And the other one is Oromo Commentary that comes out in English. And the third one is Sagale Tokkummaaf Bilisummaa Oromoo that comes out in Atlanta. For this, you could contact Mahdi. He is a publisher, so you could contact Mahdi. So what I'm saying is just let us also support these publications. One of the major highlights and important thing for this conference that we are starting this year is to recognize some of the people who have contributed to Oromo studies. The Oromo Studies Association, which has organized this conference, would like to acknowledge 3 great scholars who have demonstrated the richness of Oromo culture, the vitality of Oromo, of our society, the dynamic aspects of the Gada system, the Kallu institution, the spiritual universe of the Oromo society. Today we are especially privileged to honor these 3 fine scholars who have studied Oromo culture for so long. They have embarked on the study of Oromo culture at a time when Oromo studies was a taboo subject in the Empire of Ethiopia. It was neither the desire for recognition nor the lure of material reward which attracted them to Oromo culture. There was no recognition to be gained and no profit to be made by studying Oromo culture in those days. On the contrary, it was genuine desire for knowledge which attracted them to our culture.
They have contributed to the knowledge bank which has broadened our understanding of Oromo society and deepened our respect for our cultural heritage. In fact, many of us today, we are their students. Directly or indirectly, many of us in this hall, as I said, we were the students of these scholars. Of course, they did not teach any of us in school, but through their writings, they have been our true teachers. Many of us owe them a great deal, and we are deeply indebted to them for their knowledge, their insight, and their wisdom. These scholars, the first one, which we wanted to give an award, an Oromo Study Association award, is Dr. Paul Baxter. Will you please come forward, please? Dr. Paul Baxter was educated at Oxford University. He started Oromo study in northern Kenya in 1952. He also did field work among the RC and in 1967. He taught in many African countries and in England as well. He has written extensively on Oromo culture. He has participated in numerous international conferences. Even after he retired from his teaching position at Manchester University, England in 1990, he has been very active and very productive in terms of scholarship on the Oromo. We are deeply indebted to him. The citation reads, Oromo Studies Association Award to Dr. Paul Baxter for an outstanding contribution to Oromo Studies, Toronto, August 3, 1991. And it will be presented by Dr. Tadesse Eba. Our next award receiver, who is also a great scholar, is Professor Asmarom Legasa. Will you please come forward, Professor? Professor Asmarom Legasa, as he is popularly known among us, Abagada, was educated both in Ethiopia and at Harvard University in the United States. He started Oromo study in 1963 in southern Oromia, and later on he did much field work in northern Kenya. Dr. Asmarom has taught in Addis Ababa University and at several prominent American universities. Currently, he is a full professor at Swarthmore College. Dr. Asmarom authored the monumental book, Gada, with which we are all familiar. Currently, he is jointly working on another landmark book, Oromo Democracy. Professor Asmarom just returned from Eritrea to participate in this conference. He will soon return to Eritrea after the conference. This shows how much he is committed to Oromo studies, and we are deeply indebted to him for everything.
And his award citation reads, Oromo Study Association Award to Dr. Asmarom Leggasa for an outstanding contribution to Oromo Studies, Toronto, August 3, 1991, and it will be awarded to him, presented to him by Dr. Taddese Eba. Our next award receiver is also an outstanding scholar, a friend of Oromo. Miss Bonnie Holcomb. I have already introduced her during the keynote speech. Ms. Bonnie Holcomb is also known to all of us as Kabane Wakayo. Is an independent anthropologist who received her education in anthropology at Bryn Mawr College, Makerere University, and Boston University. She lived and worked in Oromia from 1971 to 1973 and has returned to Africa to interview and write about the condition of the Oromo refugees in Somalia and Sudan. She has maintained close contact with Oromos and Oromo organizations in diaspora. Also, she has published articles and 2 books, one with Jason Clay titled Politics and the Ethiopian Famine, the second with Sisai Ipsa entitled The Invention of Ethiopia. We are also highly indebted to her. Her citation also reads, Oromo Studies Association Award to Ms. Bonnie Holcomb for an outstanding contribution to Oromo Studies, Toronto, August 3, 1991. And she will receive her award from Dr. Taddese Eba. As I have said earlier, we will continue with our discussion and questions with Dr. Taddese Eba. And we have only 1 hour, please. We have only 1 hour for this panel before we close. So those of you who have questions that this morning you didn't get an opportunity to ask him a question or make a statement, will you please come forward to this microphone? With him, to assist him, is Dr. Muhammad Hassan and Mr. Tafari Fufa. And again, as I have said earlier, please first say your name and also make your question clear or your statement. Either say this is a question or a statement you are making and make it short and brief, please. Thank you. Ana baga makisira Amerikani ranufi.
kanan kennuu barbaade yaadadha. Yeroo as dhaabbatanii dubbachaa oolanii gaaffii har'a kennamaa oole keessatti wanti baay'ee gaafatamu dhugaa Oromoon keessa jirurraa xinnoo ishee fagaate wanta natti argameef yaada koo kennuu barbaade. Fakkeenyaaf tarkaanfii adda bilisummaa Oromoo tokko tokko furate keessatti akka dhaqanii konferensii irra taa'u Londanitti argamu Finfinnee keessatti argamu kana Oromooti keenya gad mee kutaa tokko fidaati akka kutaa Tigiree sabi hundumtu maratee adda bilisummaa isaatti lixxe kutaa Oromoo keessaa tokko jira hin jiru. Sabi Oromoo hammamtu keessa jira. Sabi Oromoo gara caalaa keessattuu warri beekaan kan lolaa jiru mootummaa Itoophiyaaf jaraaf lolu dhaqanii fakkeenyaa fi loltuu ta'anii gorsituu ta'anii biyya lafaa keessa naanna'anii kan lakki addi bilisummaa Oromoo akkasumattiidhaan malee dhuguma saba Oromoof waan jedhu hin qabu cal jedhaniiti maleedhanii Ameerikaatti dhufanii kan balbala cufan Awurooppaatti dhaqanii balbala cufan United Nations keessatti dhaqanii akka waan Oromoon kaane kan godhan Oromoota baay'eetu jira. Kana maaliif irraanfannu? Hamma waggaa 17 ta'e kana keessatti mee ooraa keessa Oromoota jiraniif daa'ima ooraa keessa jiruuf warra abbaan irraa dhumeef warra haati irraa dhumaniif mee kamidha Oromoo hamma dana jiru Ameerikaa kana keessa mee jara kanaaf la kiniini mataa bu'uu bita jara kana beelaaniiru kana godhaa qullaa isaanii deemaniiru kana godhaa kan jedhu Oromoon baay'ee yartuudha. Dhugaa kana hundumaa gaafa laallu gaafa nuun akkas laafnutu Tigireen gubbaa sanaa ka'ee Oromoo akka barbaachisetti mataa isaanii ol maree gadi maree mootummaa Itoophiyaa isa jedhu mataa isaanii keessa gaa'ee saba Oromoo keessa fideera. Har'a garuu dubbiin kana bira darbee egaa waan ta'e Tigireen biyya dhufe maaltu ta'utu irra jira isaachi. Isaachi kan jiru duukaa jara biyya Oromoo keessa cal jedhanii erguurraa addi bilisummaa Oromoo duukaa dhaqee balbalatti cufeera. Sila kan haasa'amaa jirus keessaa tokko saba hin hammannee jedhama. Sobadha kun. Dirreedawaa keessatti maaltu ta'e? Hundi keessa wanta beekta wanti balaa Oromootti fide keessaa tokko maali? Anka wanti kennaa sorry. Wanti balaa fide keessaa tokko maali? Gaafa warri Tigiree hiriiraa nagaanuu ba'aa isa goone kanaaf jedhani sabi Oromoo hin dide. Akka dhageenyutti. Gaafa addi bilisummaa Oromoo gaafate garuu hin yaadu. Maa yaatanii balaan itti dhufe? Nama keenyatti. Maaliif namni keenya saba keenya wajjin jira. Kan hunda caala nama gammachiisu. Mirgaa yaabu bitaa yaabi walga'iin kooraadhaa jedhama. Alaabaan keenya Finfinnee gaheera saba Oromoo harka galeera. Anaan kanan na gammachiisa. Sila kana waan baay'ee nurraa gaafata. Amma dubbiin darbee fagaateera. Amma adda bilisummaa Oromoo kan itti gaafatamu. Dubbiin achi darbeera. Saba Oromoo itti gaafatama bilisummaa isaa hin barbaadamoo hin barbaadu. Kanana kan gaaffiin jiru kanana sabi keenya bilisummaa isaa hin barbaada yoo ta'e yoo mutaanan kan isa dhufu hin jiru waliigaltee ta'e keessatti referendamii jedhameera. Sila immoo kan ta'e tokkotu jira waan tokko dhugaan tokko haasa'uun gara biraati. Nan gabaabsa. Warri Eertiraa waa'ee Itoophiyaa ta'uu barbaadaniifiti ishee karaatti cufan barbaachaaf referendamii jedhanii Oromoon immoo kana hin barbaaduuti referendamiitti maaliif walii galtanidha. Kuni dhugaa miti. Oromoo meeqatu Ameerikaa keessaan Itoophiyaa dhufin jira yeroo Oromoo dhufin jiru. Kana isinuu beektu. Oromoo meeqatu alaabaa Oromiyaa qabate. Oromoo meeqatu alaabaa Itoophiyaa qabate. Kana beektu. Kanaaf dhugaan deemuun gaariidha. Kan ta'e ta'eera karaarra jirra addi bilisummaa Oromoo saba Oromoo wal qabateera. Isa bira ga'ee jaarsa Oromoo tokko godhee akka isaan waa'ee Oromoo irratti dalagan godheera. Kanaaf injifannoo gooneerraa isa kaan immoo itti adeemnaan jedha. Thanks. And I have a question to OLF representative. My questions are, the first question is, 17 years is a long time to organize society and to engage in a liberation
struggle. In those 17 years, what was it that difficult for the OLF to reach the level that the other groups have reached? That's one question. My second question is, in those 17 years, have you tried to, if possible, infiltrate and mobilize the Oromo intellectuals and activists within the urban area? If not, what were your problems? The Syrians have, to a greater extent, have succeeded in doing so, and we even know to some extent that they even had people who work in the dirt and they managed even to get information outside of the ministerial meetings and so on and so forth. And one of the reasons they very easily defeated the Ethiopian army was because they were very much informed in what was going on in the country, and they knew who is who, what's what, and who is where at what time. So what was it the OLF wasn't able to do those things? Was it difficult a task to embark on? And those are my two questions. Thank you. Thank you. First of all, I would like to make a correction. Somebody misquoted me this afternoon on my discussion, my presentation of this morning. That is, I did not say that OLF is not the only representative of the Oromo people. I said the OLF does not act as a representative that is elected representative of the Oromo people. If there is any organization, any political organization that represents the aspiration of the Oromo people, yes, it is the OLF. But as a legal elected representative, the Oromo people doesn't have now. I think the line that has been reflected this late afternoon that states that the OLF is not the only representative of the Oromo people, this line is quite known to you, so I don't go to that. We should not talk of representation. We will come to that. We are working to enable the Oromo people to have their elected representatives in 2-3 years' time. Thank you. I think this misunderstanding must be cleared up now. I hope it is clear. If there is any doubt, I hope somebody will raise it again as a question. Coming to the question posed a few seconds ago, the OLF has accomplished a lot in the last 17, 16 years. I think we don't have to go through what has been accomplished during these years
But it has reached or has enabled the Oromo people to reach the stage where it is now. It's very, very significant. We did not fail in anything. We can't compare the struggle of the Oromo people with that of Eritreans or Tigrayans. There are a lot of differences. Particularly, we can't compare it with that of Eritrean. The political consciousness of our people are different, significantly different. There are historical facts that will enable us to state in this manner. About the Tigrayan struggle, yes, they have succeeded to march on the seat of government in the heart of Oromo land. But there are a lot of factors that enable them that is not present, that was not available to the Oromo Liberation Front. I think this also will require a lot of discussion. The Oromo Liberation Front has been active in the urban areas as well as in rural areas. We have been more active in rural areas. The event of the 1980, where a lot of Oromo intellectuals were arrested and imprisoned for many of them for over 10 years, indicates that we have been working among the Oromo intellectuals. But we haven't been able to attract the Oromo intellectuals who are in diaspora, who are in North America, in Europe. Few have come to us. We have been in contact with our people in the military, in the bureaucracy. They have contributed enormously with information, with material. Many have lost their lives because of this. Many have been imprisoned. It's partly the contribution of these people that enabled us to attain the degree of success we have attained at this level, at this stage. So it's not easy to mobilize people of some 25 million spread over some 600,000 square kilometers. It's a large area. And the situation in the area, our program did not attract governments around the world, and we did not have the material support, the political support that others have had from superpowers and powers of the region. We have been accused, as you very well know, of designing the disintegration of Ethiopia, of the empire. We have been accused of this, and there are many instances and cases where even our refugee children have been denied
food, food aid, medicine, because of such a program. And we haven't been ready to withdraw our program, our objectives of liberating our people. There are a lot of other reasons, but I don't think it's important to go into this at this stage. In fact, the Oromo Liberation Front has led the Oromo people a long way and close to liberation. Gaafiinti takka tawaa'ee akkuma kanama kana nu ibsametti addi bilisummaa Oromoo warra amma mootummaa fudhate EPDRF wajji tooftaa qawweedhaa daran karaa nagayaatiin fedhii uummata guutuu argamsiisuu ni dandeenya jedhanii karaa san filatee karaa san irratti qabsoo godhaa jiru. Kunis inni agarsiisu akkuma kana dura itti gaafatamaa adda bilisummaa Oromootiin nu ibsametti arginee jira. Wanni jedhame isaanis akka nuti tooftaaf isaanii senne ni beekan uummanni Tigree jechuudha. Oromoonis tooftaa kan itti hojjenna uummanni Tigreetis EPDRFin Oromoo akka Itoophiyaa keessatti hafan itti hojjenna jechuudhaan nama lama kan tooftaa walirratti beekee wajji dirree lolaa seene ammaan ta'e akkasii akka itti hubadhu. Hanga kana ta'etti kaa amma jaalannu jibbinuu namni ala jiru akka itti argu addi bilisummaa Oromoo karaa nagaa saniin fedhii uummata Oromoo argamsiisuuf tattaaffii godhetti qooda mootummaa ammaa tanaa wajji fudhate jennee fuuna. Hanga san ta'etti waan dhihoo tana filmaata itti aanaa pireezidaantii barreessaa fi ministeera yeroo filamitti ummanni silaa nomineet godhaman Oromoo keessaa diklaayin godhanii jiran. Sadalli guyyaa lamaa fi sadii keessatti ammoo yaada san jijjiirtanii ammaan tana administerial level qooda keessaa fudhachuudhaaf decisionii fudhattanii jirtan. Maal ture dhibdeen akkana fakkaatutti sadarkaa itti aanaa pireezidaantii ta'uun mooraalli nama Oromootis eeggamuu qabu. Where are the Oromos positionii fudhatan maali amma expect godhaman from the Oromo masses akkana fakkaatutti maali sababiin waan san akka jijjiirtan isin godhe akkasan talammaffaatti yoon hin dabre waan ammaan tana dhihoo tana EPDRFin durumaanuu bakka Oromoon jirutti biyya Oromoo akka ta'etti nagaya walii eeguu irratti walii galtanii jirtan human rightiin eeggamuu hanga danda'ametti garuu insidensiin akka ganama kana nu ibsitetti biyyi Ciroo ammallee humna EPDRF tarkaa qaba Harargee keessa jiru jechuufi akkanumatti illee magaalaa Direedawaa keessatti ji'a lameen dabre keessatti namni innocent Oromoon fudhatamanii akka malee akkuma dargiin nama Oromoo gatutti ganamanii darbamanii jiru. Namni ala jiru hanga dandeenyu suru Amnesty International warri amma mootummallee fudhate inhumaan akka ta'an lallabachaa jira. Gama adda bilisummaa Oromootiin akka dhageenyettiif akka oduu qabnutti humni adda bilisummaa Oromoo hogguu jira EPDRF gaafatte nama ajjeeses hin beekne yaada jiru deebisaan akkasii sana beekne. Kanarratti tattaaffiin godhatame maali furmaata argachuudhaaf namoota ammallee akka malee biyya keessatti humna EPDRFtiin ajjeefamaa jiran irratti tanuma fayyaade. Gaaffii duraa mootummaa kana keessatti qooda fudhachuu fi ergii murteessine akkuma sila isinitti hime turreerra. Mootummaa kana keessatti qooda fudhachuudhaaf kan murteessine utuu konferansiin London hin ta'iniyyuudha. Konferansii London sana dhaquu kan dandeenye kan dhandheefis ergii mootummaa cehinsa amma dhaabbate kana keessatti qooda fudhachuu adda bilisummaa Oromoo murteessee booda jechuudha. Bakka mootummaa keessa gara bakka afur olaanaa dheengadda qabatame kana keessa adda bilisummaa Oromoo maaliif qooda hin fudhanne isa jedhuuf ganama akkan deebisee bakka garii nutu dide bakka garii immoo nuun kennine dubbiin kan bakka bu'aa qabsoo keenyaaf hin qabne ammas bakka qabsoodha waa'ee qabsootti jirra ishee kanan gajjabeessuu barbaada. Waan hundumaa ija qabsoo kana karaa itti gara fuulduraatti hiisisuun nu dandeessisuun ilaalla. Akka kanatti kunaaf.
garuu kana diduun immoo mootummaa kana keessaatii isa kanaan dura qoda keessatti fudhanne kana keessa hafna jennee deebine miti. Ammas sadarkaa portfooliyoo ministeeraatti ministirii uummata keenya bira ga'uu nu gargaaran keessatti qooda fudhanna, isa kaan qoodan fudhan. Fakkeenyaaf waan amma fakkeenyaaf akka barmootaa, ministeera barmootaa, ministeera qonnaa uummata keenya biraan nu gahan maaliif ammayyuu uummata keenya gidduu tejjechuu barbaanna, uummata keenya gidduutti poolitikaadhaan karaa poolitikaa hojjechuu barbaanna, uummata keenya dammaqsu, uummata keenya ijaaru, isa bor dhufu sanaaf of qopheessu. Ammallee hambiraa kan isinitti himu hooggana adda bilisummaa Oromoo keessa mootummaa kana keessatti kan qooda fudhatan kunis gumii bakka bu'ootaa ta'e gumii ministeerotaa keessa Council of Representatives, Council of Ministers qooda kan fudhatan baay'ee yartuudha. Hedduun keenya ammallee jaarmaa keenya jabeessu hojii poolitikaa uummata keenya gidduutti hojjechuu irratti bobba'an. Kunis waan utuu uummatarraan dhossin beeksisuu barbaannu sadarkaan amma qabsoon keenya gahe mirgi uummanni keenya amma argachaa jiru kun quubsaa akka hin ta'in uummata keenyattis firoota keenyatti alagaa hundumaattu beeksisuu hojiidhaan barbaanna. Gaaffii lammaffaa namoota keenya APRDF ajjeese irratti tarkaanfinni fudhate irratti adda bilisummaa Oromoo deebii maalii kenne maaliin gahe kan jedhu lafa waan akkasii gahe hundumaattu koree toshinee alagaarraa sitti daballee naannoo sanatti erguudhaan haala sana qorannee jara kanaa wajjin irratti haasofneerra haasaa jirras. Akkuma sila ganama jedhee ammas qabsoorra jirra. Hidhamuun nu mudata, du'i nu mudata. Kanarraa hafne na ilaallee of gowwoomsuudha. Ammas qabsootti jirra ammayyuu. Qabsoo kanas amma sila ganama waan hin kaaserraa akka waan qabsoo hidhannoo dhiibneetti namni tokko tokko dubbachaa jirtummayyuu. Hin dhiibne kana hojii keenya yeroon ammaa hojii poolitikaa caalaa hojjechuudhaaf carraa nuu kenna. Isatti dhamma bahaa jirra jenne malee hojiin qabsoo hidhannoo qabsoo poolitikaas itti fufee jira. Kana dogoggoruun barbaachisu kun ifaa ta'uu qaba. Lachuun isaa itti fufee jira garuu we are giving or putting more emphasis on our political work. Har'a fakkeenyaaf dabballoota waggaa irraafaa waggaa lamaan irraafaa dabballoota dhibbaan faa leenjifna. Har'a dabballoota kumaan leenjifna. Biyya Oromoo biyya Oromoo waliin ga'uuf hojii akkasitti jirra jechuudha. Amma filmaatii gumii naannoo regional assemblies, local assemblies ji'a sadii keessatti akkas ta'a jenna. Hojii jarjarsiisarra jira kanaaf qopheessuuf. Kanaaf dabballoota duraan waggaa irraafaa ji'a afuritti mana barnootaa seenanii fixanii
har'a ji'a tokkotti fa'itti akka isaan fixan gochaa jirra. Hojii akkasii irratti bobba'anii jarjarsiisaadha. Walumaa galatti akka kanatti akkasiin hubachuun gaariidha. Akka itti yaadaa waan jirruuf, akka itti hojjechaa waan jirruuf. Kana dura warri Tigreedha, TPLF, IPDRF jijjiiramtee amma IPDRF jedhamti. Waan OPDOs of keessaa qabdi. Akkana fakkaatutti Tigreen ammaas OPDOtti jijjiiramuun ooltu na fakkaata. Saniifuu waraqaa dhiboo tana baater takka irratti kan arge waleef shan duraan afur ganama dubbattee turte ganama organizing afur Sudaan irratti wal ta'ee ture. Hanga tokko wajji hojjete amma modoo kana waraqaa akka jettutti shanii ta'anii OPDO fitti ta'anii shan ta'anii hojjette. Gaamataa keessatti na jiranii akka jijjiiramni jiru hon Tigraachi jijjiiramtee akkuma waan waleef jarri hundinuu OPDO maaliif hangammaa information irraa qabnu akka isin irraa illee miseensi lafillee dubbatutti ummatuma isaan hojjechuuf tolchanii malee ummata jiraatee dhugaan tolfamee miti yaame. Ammoo uummanni isaanis warri maanii fi diyaarefsan warri hangontonni isaanii akka isaan kana isaan tolchan nutti himan ni jiramee Ameerikaatti. Gaafuu kana hundoo ilaaltu ammallee waraanallee isaan akka kennaniif himanii jiran. Gaama waraannis ka isaanii guutee proogiraama irra walii galtan poointiilee irratti OPDOnis keessa jirti. Waraannis waraanuma PDRF sanii akkamiin hojii hojjechuu dandeessa. Egaa OPDO hojii walii galuu jechuun PDRF hojii walii galuu na fakkaata. Gaafin takka taana talamata. Hanga ammaatitti uummanni Oromoo waan wabii ta'uuf akka biratti ofirratanii gaaraanti waan ta'e mootummaas taanaan organizationis taanaan ka tolfatee jiru walleen ugaa organization amma dhiyaa dhaate malee hin qabu abbaan fedhe wajjiises akkanumatti du'ee hafa jechuudha mootummaan Itoophiyaa takkaatu uummata keenyaaf wabii taatee hin jirtu na fakkaatti akkasumas gaama dhiyeenya kana wanta godhamerraa kan nan gaafadhu waanuma Tigreen fidde waliin naannoo Tigraadhaatti waan isin tooftaa isin jalqabdeen waan uummanni keenya dhume waan isin fitteen uummata Oromootiif fixe jechuudha Jibuutitti hedduu fixanii jiran maal firee namni dura gaafatan deebisanii hin dara deebi'a. Kanaaf ammoo akka heeraatti wanni godhame nuti hin dhageenye beekta kanaafuu jala nu ibsite maaltu ta'e uummata saniif naannoo wanni jette. EPRDF wajjin EPRDF duraan nuyi TPLF mayen bakka isaanis bu'anii kan nuti dubbatan nu wajjin hejjetan warma miseensotuma TPLF haasaa goon hundumaatti kan maqaa EPRDF ittiin dhufanii dubbatan sadarkaa oliitti warma Tigreeti. Kanarraa rakkina hin qabnu. Maal akka ta'e akka waan beennuuf. Waan EPRDF maqaa EPRDF walii ta'umsa goone OPDO irrattis hin ejjeta jechuudha. OPDO wajjin waliigaltee addaa kan waliigaltee EPRDF wajjin godhame gochuun barbaachisaa miti dhuguma. Kanallee kaafnee jaarsolii keenyatti himne waliigaltee warra shanan jedhame kana akkuma ganama isinii kaase dhiibbaan jaarsolii keenyaa ni ture. Alagaatti akka waan Oromoon ol dhabdee tokkotti ilaalamee akka kanatti ta'uu hin qabnu mul'achuu hin qabu kan jedhu ni jira. Karaa biraa imaammati kee adda bilisummaa Oromoo Oromoota akka nam tokkoottis akka jaarmaattis qabsoo Oromoo fuuldura tarkaanfachiisuudhaaf waliigalteen wajjin ejjechuun barbaachisaa akka ta'e amanna. Dhugaamatti jara kana kan barbaanneef tokko ta'uudhaaf
waa'ee tokkummaa dubbachaa turre miti. Achittis lafuma deemnutti waa'ee tokkummaati. Jaarsotti keenyatti illee iyyatti nu dhiyeessine tokkummaa irra akka geenyu irratti nu gargaaraa kan jedhu. Warra hafan hin didan waa'ee wajjin waa'ee gamtaa jedhu gamtaa cooperation walta'iinsa malee waa'ee tokkummaadhaa hin barbaannu jedhu. Hin barbaannuun adda bilisummaa Oromoo alatti kan dhageenyu adda bilisummaa Oromoo nu liqimsa. Kanaaf barbaada nu liqimsuu barbaada ammatti tokkummaa hin barbaannu. Warra OPD wajjin kana duras Sudaanitti yeroo dheeraa haasaa gooneerra. Haasaa kana kun waan kan xumurame ammatti walta'iinsa tokkummaa hin barbaannu isaaniiti. Oromoo fi kan tolu yoo adda addatti akka entitii adda addaatti hejjenne wayya kan jedhu haasaa dhiyeessu jechuudha. Waan addaa isaan godhu hin jiru addanarratti waan akkaataa OPDO'n itti ijaarame akkaataa inni itti hejjetu oli ibsuun barbaachisu natti fakkaata. Waanuma sagantaama EPRDF hojiirra oolche. Waan biraa miti. Wajjin hojjechuun baay'ee rakkisaa. Jarri kuni 98 95 warra waraana Itoophiyaa keessa dura turan warra booji'amtoota Eritraa fi warra Tigree bira turan isaa waan ta'aniif waan isaan tarkaanfii isaan fudhatan uummata keenya irratti bakka adda addaatti waanuma kan waraana mootummaa Itoophiyaa darbee sana wajjin tokkichuma. Bakka baay'eetti ijoollee qawwee baattee ganda keessa deemtutu akka firdi beetii ta'ee taa'ee murtii namarratti godha. Hidhaa horii kaffaluu waan akkasii isaan mata lafa argetti godha. Waan kana adda bilisummaa Oromoo si okkootti dhaabuu hin danda'u. Hin dandeenyes humna isaa ala, humna isaa oli. Garuu jarri ofiisaaniif iyyuu uummata ofirratti kaasaa jiru. Waan uummati jibbee bakka akka hin geenye ni hubanna. Wakkila uummata Oromoo eentutaa kan jedhu wabii uummata Oromoof kan jedhu bakka danda'ame hundumaattuu adda bilisummaa Oromoo wabii uummata Oromoo ta'etu dubbata. Biyya keessattis alattis. Fakkeenyaaf waan Jibuutiitti ta'e irratti mootummoota adda addaa dubbifnee jirra. Mootummaa Faransaay maaliif Jibuutiin kolonii Faransaay turte. Mootummaan Faransaayidha humna waraanaa achi qaba. Dubbiin kun akka ta'aa jiru. Mootummaa Sudaanii wajjin haasofne uummati keenya iyyuu harka caalaa imbasii Sudaan keessatti caa argatee achitti baqate. Nama 2,000 ol kan ta'u imbasii Sudaan keessa turan. Imbasii Itoophiyaa dhaqanii imbasiin Itoophiyaa isin gargaaruu hin dandeenyu kun humna keenyaa ol jedhee ari'e. Kanas mootummaa yeroo sana turetti kaafnee mootummaan yeroo sana ture mootummaa EPRDF jila tokko ergee mootummaa Jibuutii wajjin haasa'e. Nuyis mootummaa Jibuutii itti haala uumame kana itti kaafne imbasii isaanii karaa imbasii isaanii shaggar jiru. Mootummoota adda addaa waan karaa kanarratti kaafnee itti haasofneerraa gochaan EPRDF kuni walta'iinsa jiru sagantaa chaartarii sana keessatti lafa kaa'ame hojiirra akka oolle gufuu ta'uu akka danda'u kaafnee himne ammallee mootummaan Jibuutii dubbiin kun akka niwus miidiyaan
alaadhaa itti dubbatu namoonni itti dhiyeessu miti kottaati jaarsolii ergaati kottaa dubbii kana qoradhaan jedhanii akka kanatti jira. Akkuman sila isinitti Diredawaa irraa waan akkana dhaga'uu dandeenye silkiin waan jiruuf qunnamtii waan qabnu malee iddoo baay'eetti waan akkasii ta'aa jira. Ammanuu danda'ame akka dubbiin kun gara hammeenyaatti hamminaatti qawween kana caalaatti ol barbaadu akka nu geessine irratti hojjechaa jaras akka isaan dubbii kana dafanii dhaaban irratti hojjechaa jirra. Dhiyeenyatti isaa asittis haalli nagallee Sidaamoo keessatti uumame kana caalaa badaadha. Egaa iddoo isaa isin lakkaa'een fixu kuni Wallagga keessattis Arsii keessattis Baalee keessatti Sidaamoo keessatti Shawaa keessatti iddoo baay'eetti ta'aa jira. Abdiin keenya waan kun akka itti hin fufne warri EPRDFs akka kana qayyeshuu irratti bobba'an abdii qabna. Kan ta'aa jiru karaa kana jechuudha. Waan danda'ame hundumaa waan humna keenya keessa jiru gochaa jirra. Dubbiinsa karaa nagaatiin qabsoo keenya gara geggeessuu akka nu hanqifne baay'ifne eeggachaa socho'aa jirra. Gargaarsa tokkoon isin kadhachuufadha. Akkaan dura jedhetti ani sa'a 7:00 paanaala kana akka dhaabnu na ajajanii kanumaaf jecha waa takka goona. Takka gaaffii gaafatan takkuma godha. Lammaffaa immoo ganama kana namni gaafate yoo jiraate dhaanii dhaabbatu kana keessatti uummatan gaafanneef kanna sun gubbaanis hogguu sa'a 7:00 geenye achirratti dhaabna jechuudha. Akkasis gaariidha. Yoo feetan gaaffii keessan gaafadhaate edda takkatti isiniif deebisan jechuudha. Gaaffii keessanuma gaafadhaati dabraa jechuudha. Gaarii. Gaaffii qofa sun ta'in komentis tu gochuun fedha. Takka gaaffii takka komentii. Maaliif akka laattutti heeroon qabnu ammas laaliidha nama si booda dhaabbachuuf jiran kana dhiqu. Gaaffii walumatti jaajja. Dura gaaffiin taasifan. Gaafa akka sila masaddoon tokko asitti jedhellee torban shammoo jahaan dura gaafa diimaan illee asitti dhufe gaaffiidhuma kana gaafadhee jennaani wamsatti gaafattu kun yaan realistikiidha jedheen harkatti dismizii godhee ture. Amma immoo eeguma gaaffii kana gaafachuu fedhee dhufee karaa walakkaa gahee akki amma Dr. Taaddasaan immoo itti deebisu gaaffii koo akka gaariitti naa salphisee jira. Haa ta'u malee ammallee nan quufsine. Maanni wamsan gaafadhee ture ammas kanuma gaaffiin jarri EPRDF cufa Itoophiyaa walitti kileemii godhu maqaa jiraatu himataa Itoophiyaa ripirezentii goona jedhanii naashinaal assembiliin jarri ijaaruu fedhan Itoophiyaa walitti ijaaruudhaaf. Objektiiviin OLF immoo bilisummaa Oromoo biyya Oromoo bilisummaa baasanii biyya Oromoo ijaaruudha kan jedhu jira. OLF maqaa isaatu Oromoo qofaaf waan dhaabbatu jennaani amma central governmentii kana keessatti qooda fudhatanii attamitti biyya ijaaruu jedhee gaaffii akkasiin qaban ture akkaataa dhumti isaatu na rakkisee jennaan. Lammeessaayyuu immoo elekshinii godhamu kana keessattuu EPRDF waan Itoophiyaa cufa kileemii godhu jennaan keessatti kampeenii gochuu danda'a. OLF yookiin Maqalee yookiin Gojjaan Gondaritti gochuu hin danda'u maqaan isaatu achiin geessu attamitti qooda fudhattuu kan jedhuun gaafadhee ture. Amma haa ta'u malee biyya Oromoo boordariin kophaatti bahaa jettee ibsitee kaate amma gaan kanan barbaadu dhugaatti wamtii namni illee ganamaatti gaafatu kun rakkinni guddaan informationiin wamti jiru kuni ifee waan hin kennamnee fi dubbiin mistirii wayii ta'eetu hunda rakkisaa jira. Yoo
maanni time frame attamiitu jira amma jarri waggaa lamaa yookiin ammoo waggaa lama walakkaa keessatti National Assembly kan Itoophiyaa ijaaramaa jedhan National Assembly Oromoo sanaan dura ijaaramamoo sanaan booda ijaarama referendumii godhama jedhameera referendumiin kun sanaan dura moo sanaan booda godhama gaafiteeti National Assembly Oromoodha sana dura godhama. Garuu referendumiin moo ergi waan National Assembly jedhamu suni dhaabbateeti gaaffii Oromoo legally waan constitutionii amma hojjetamu sana keessa akka jirutti legally jechuudha. Sana ilaaleetu furmaata argataa jechuudha. Dubbiinshee amma ji'a sadii keessatti local and regional assembly tu uumama. Sana deemee warra ollootii keenya wajjin haasaa goonee naannoon Oromoodhaa Oromiyaan bakki ishee timjii ishee beekama. Addi bilisummaa Oromoo sana keessatti hojjetachuudha. Oromoonni akka lakkoofsa isaaniitti National Assembly sana keessattis harka guddaa akka qabaatan. Sana booda ergi National Assembly sun dhaabbatee mootummaan dimokiraasiidhaan paartiidhaan dhaabbatee booda Oromoon gaaffii isaa sana kaasa. Gaaffii adda bilisummaa Oromoon ittiin deemu right to self determination. Sana booda akka sanatti hiika argataa jechuudha. Warri Sidaamaas warri Affaaris akka kanatti kaafachuu danda'u. Akka kana magaa chaarteriin kun akkas jedha. Chaarteriin kun addana waan ga'e nutti fakkaatee ture. Yuuroopaatti ergine akkas darbu jedhamee ture namoota tokko akkan dubbisetti hin geenye. Koppiinsaa jira fotokoppii gaafnee isin kennina. Information in tokko kana laakii kan godhu natti fakkaata. Baay'ee gaddina waa'ee kana addana ga'eera seenee isallee ergi dubbiftanii haasawuun silaa caalaatti mijjata. Taaddasaa dursee nagaa si dhiyeessa. Taansee gaaffiin kiyya akkuma ganama kan ibsitetti uummanni Oromoodhaa referendum gaafachuudhaaf qophiidha at the end of the game jette. Haa ta'uti uummanni Tigreedhaa waraana kutaa Oromiyaa hunda keessa babal'ataa jiru. Kanaafuu dhuma irratti maal fakkaata yoo uummanni yeroo san keessatti maal dalagu waraana babal'ifatanii uummanni Oromoodhaa gaafa sila referendumii gaafatu. Humni isaanii biyyoota kutaa Oromiyaa hunda keessatti babal'ifamee jiraatu maal si fakkaata? Kan lammaffaadhaa ABO'n ija uummata Oromoodhaa waan ta'eef akkasuma ABO'n dura bu'aa takkaa'u gaafatamaa uummata waan ta'eef agreementii illee wajjin godhatanii EPDRF wajjin mirgi uummata keenyaa hin eegamaa amma waan referendumii gaafataniif jette. Kanaafuu akka ganama kan ibsitetti yoo ABO'n bakka tokko fi waan tokko hojjetu hiriira uummanni Oromoodhaa yoo ba'u dhukaasaa fi waan tokko irratti banan jette. Kanaafuu kunis akkamitti argamuu danda'e isin jedhe. Walta'iinsa akkamitti argamuu danda'e jedhe? Akkasiin walta'iinsa akkamitti argamuu danda'etti dhumarratti? Mirgi uummata keenyaa hin eegamaa guutumatti jette. Kanaafuu yoo hiriira uummanni keenya ba'u xiyyiitiidhaan dhukaasitti banan jette. Hin ajjeefaman. Haa ta'u. Waraanni Itoophiyaa kan ture diigame hin diigamas hin naafes
warri hogganoota waraana kanaa ta'an amma eegumsa jala jiru yeroof waggootii mootummaan ceensaa kun mootummaarra aangoorra turuuf waraanni kan national army kan normaalii jedhamu sun hin jiraatu. Waraanni kan EPRDF kan OLF warri gara biraas qabaatan kun kanatu tura jechuudha. Sana booda gaafa National Assembly Democratic Elected Government wanni ta'e waa'ee National Army sanaa murtaa. Gumii saba jennu sanatu murteessa jechuudha waa'ee the coming National Army. Yeroo sanatti waraanni Tigree biyya isaatti galaa waraanni inni gara biraasinis hin jiraatu jechuudha. Waraanni hin jiraatu. Yoo waraanni kan jiraachuu danda'u fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo ammayyuu uummanni Oromoo hiree isaa murteeffachuu hin dandeenye waraanni keenya hin tura gaafa sanatti dissolved ta'a jedhee turfachuu ni danda'a ammas akkasuma jechuudha. Waraanni Tigree maal taasa jedhuuf biyya isaatti gala jechuudha. Mirgi walta'iinsi EPRDF wajjin ol gidduu deemnee humni keenya dabballoonni keenya ol keessa deemanii hojjechuudhaaf ta'e suni diigame mirgi uummata keenyaa eegamaa hin jiru kan jedhu dhuguma. Ammas kan kaasu barbaadu qabsoorra irra yeroo qabsooti guutummaatti mirgi kun hin eegaman jennu amma argame sana dhimmatti baanee qabsoo keenya gara fuulduraatti butan. Akkuma sila ganama kaasee dhiheenya chaartariin kun kan hojiirra ooluu jalqabe. Maaliif hin jalqabne ammayyuu mootummaatu yaaramaa jira. Minister of Defense, Minister of Interior, which is Minister of Security. Ministeeronni si'achi shoomamu, si'achi hojiirra oola wanniin sun. Gaafa sanatti caalaatti eegama inneetu abdanna. Gaafa sana innaa waan chaartarii sana keessatti mirgichitti kenname cabe gumiima bakka bu'ootaa sana irratti akkuma paarlaamaatti isa aktii godhu kan achitti kaafna. Garantiin keenya tokko international community the powers isaanii wajjin mootummaa kana keessatti qooda akka fudhannu iyyuu kan nu dhidhiibanii jara kana waan ta'aniif akka garantiir akka nu hejjetan gaafannee jirra. Dubbii kana daba argamu kana hundumaa jara kanatti America, Soviet Union, the EEC countries hundumaatti ni beeksifna. Walgahii shaggaritti finfinneetti ta'e san the conference the 5 Security Council members, the EEC members, some EEC members, the 7 economic powers, mootummoota ollaa, komitii tokko OAU'n dhaabe waa'ee nagaa naannoo sanaatiif jara kanatu irratti argama. Jarri kuni they will be watching the development in our area. Waan ta'aa jiru jara kanatti gabaasaa jirra. Waan amma gaafachaa jirru the powers komitii adda addaa biyyootiin adda addaa iyyuu uumanii naannoo sanatti erganii continually observe akka godhan akka chaartariin kun hojiirra oolu akka ilaalan gaafachaa jirra. OAU, the Human Rights Group, waan jaarmotii adda addaa maaliif chaartariin kun
akka jirutti hojiirra oollaan qabsoo bilisummaa deemsisaa jirruuf bu'aa guddaa argamsiisa jenneetu amanna. Akkuma ganama kaase. Anis gaafin kiyya argitee waan tokkummaa Oromoo laaluu irratti Kaartuumitti akkuma ganama kana obbo Taaddasaan nu himtetti walitti dhufnee argitee yeroo gabaabaa keessatti dokumentii tokko argitee saayinii goonee akkasitti achi dhahinee jettee turte. Haa ta'u malee akkuma atu ibsitetti wanni suni walta'ii guddaa fakkaatee natti hin mul'anne. Kanumaafuu fuulduratti illee argitee amma yoo ka ta'u ta'e egaa fuulduratti elekshinii dhufaa jedhama, referendamii dhufaa jedhama. Oromoon tokko taatee akka waan kanarratti hojjettuuf yookaan argitee waan kanallee mooyuu akka dandeettu maaltu hojjetamaa jira karaa kanarratti yoo akkas hin taane dhaabni Oromoo adda addaa ka jiru kuni isaanuu wal dura dhaabatanii argitee yoo waan tokkollee karaa dhugaatiin dhufe akka hin dhabamne wal hin dhoorgine yoo fakkeenyaaf Tigreenuu mee haa jennu biyya Oromoo nu kenniteef elekshinii fi referendamii irratti godhadhaa ka jedhan taate dhaabni adda addaa kun wal doggomuudhaan hiree tana akka hin balleessine tokkummaan akka uumamu maaltu godhamaa jira OLF waan kanarratti akkamitti yaada ammallee argitee manguddoon biyyaa gaafiin ta'e eessa dhumti gara dhumuun kaatee jirti. Manguddoon biyyaa argitee dhidhiibbaa guddaa nurratti godhaa jiran jettee nu ibsitee turte. Karaa tokkotti kan laalu manguddoon keessaa dhabamuun duraanuu argitee qabsoo Oromoo uftuu hambifte natti fakkaata. Isaanis ufitti edaatanii yookaan akka organizeeshinii tokkootitti akka naashinaal kaanselii wayii Oromoo hundaa walitti wal jalatti qabuu danda'u. Waan akkasii uumuudhaaf yookaan qooda irraa fudhachuudhaaf OLF'n yaada akkasii akkamitti ilaala waliigalatti tokkummaa Oromoon tokko taatee waan kana waan fuula duratti hin dhufan jedhan kana hojjechuudhaaf maaltu hojjetamaa jira yeroo ammaatitti akkasii kana. Imaammata adda bilisummaa Oromoo karaa kana irratti kan jiru ganamas isinii ibsee tokkummaan Oromoo hedduu barbaachisaadha. Kana waan olitti himnu miti. Jaarsoliin kana dura kutaa adda addaa irraa dhufanii jaarmotii polotikaa Oromoodhaa jiran kana walitti fiduudhaaf tattaafachaa godhanii turani. Amma shaggariitii bakka bu'oota qabu. Permanent committee jarri kuni waan kanarratti hojii itti fufaniiru. Yeroo barbaachisetti warra kutaa adda addaa jiranis olitti waammatu. Akka kanatti jarri kun jechaa jiru isaanii jajjabeessaa jirru. Karaa danda'amee isaanii wajjin hojjechaa jirru. Rakkinni jiru sila akka gaariitti kaasan fakkaata. Jaalleewwan haasaa gochaa turanii addisuunfaas waan Oromoo gidduu waan Oromoo qofaa gidduu yoo ta'e rakkina hin qabnu hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo rakkina hin qabu. Yoo fedhiin bu'aan alagaadhaa waan hojjetamu sana keessa jiraate Oromoonni bu'aa alagaatiif hojjetan harki alagaa waan keessa jiru yoo ta'e walitti dhufuun rakkisaa. Silallee kanuma dubbatan dhugaamatti baay'ee waan haala nuyi keessa amma jirru sana calaqqisa akka isaanitti kaa'an. Kanatu jira. Nuyi gama keenyaan adda bilisummaa Oromoo karaa danda'ame waan tokkummaa kanarratti ni hojjeta.
jaarmoliin jiranii nama tokkootiin wakkalaman nama lama of keessaa qaba dudduuba waraana hin qaban jennee hin tuffanne jara kanaachin walqixxummaamaan teenyee haasofne gariin isaanii nama lama ta'anii faa dhufan dhaaba sana keessa kan jiru nama lama beektaa adda bilisummaa Oromoo keessaa dhaaba akkasiidha 1,000 yoo uumuu dandeenya kanallee warra EPRDF himne namni lama solitti dhufee maqaa baafatee osinitti dhufee marcuma kennitu yoo taatani adda bilisummaa Oromoo marcuma baay'ee wanni godhachuu danda'a jenne waan kolfaati dubbiin dhiibbaatu summoo isaanirra jira waan kun hundumtinuu walabummaa guutuudhaan waan ejjetamu isinitti hin fakkaatin ollaa mootummoonni fagoo hundumtuu dhiibbaa irratti godhu waan deemamaa jiru kan hundumaa irratti kana dagachuu hin qabnu garuu waan tokkummaatti amantiin adda bilisummaa Oromoo cimaadha kanaafis hejjeta. Akkasiiti ammaan tana gaaffiin tun ta dhumaati taati taphoodha. Okay. Gaaffiin tiyya konferensii Addis Ababaa irratti godhame irratti siitiin nama warra bakka bu'oota dhaaba adda addaati kennamte maalirratti hundeeffamte heddumminna namaa moo maalirratti siitiin amma kennamtee jirtu 81 jenne kana keessa Oromoo yookaan 40 yookaan 30 ka qabdu taate heerri ba'uuf deemullee namni tokko sagalee tokko qaba warri heera baasu sagalee warra achi keessa jiruutti murtee Oromoon achi keessatti siitiin isii yookaan dikkoo taatu taate heerri ba'uuf deemu kun akkamitti nu gargaara jennee abdii irratti galu. Talammata ammoo humna Tigreeta biyya teennaa qabatte kana uummanni keenya yeroo ammaati jaalala qaba mun qabu yoo ka jaalala hin qabne taate yeroon ammaa kun bareeda yeroo akkanaa kana dabarsuun hin barbaachisu yoo uummanni kana lolachuu danda'u taate maa uummatatti argee akka ofirraa dhoorgaa gasiin keessa kennaa fi goda kenna biratti maa ta'e gaafiin xiyyatanuma lama. Kuni marcumi suni akkaataan itti hirame baay'ee dudduba isaa waan jiru hin jiru sababa sin qabu. Adda bilisummaa Oromoo warra EPRDF wajjin taa'ee walgahii tokkotu Juun 15 Eertiraa keessatti ta'ee ture. Walgahiin kuni hoggana EPLF, hoggana EPRDF, which is represented by leaders of TPLF, hoggana OLFin ta'ee achirratti walgahii kanarratti waan konferensii kanaa waa'een attamitti dhaabonni adda addaa wakkalamu kan jedhu dubbatame marcuma walumaa galatti gara 81dha akka jiraatu murteessinee kaane haa ta'u malee dhaaba adda addaatiif marcuma meeqa akka ta'u hin murteessine isa kana this dirty job we left to EPRDF dhumarratti attamitti as bahee kanas utuu walgahii sana hin gahin nuu himan EPRDF 32 fudhate 32 kana akka itti olii gallee walgahii sana irratti yeroo dhufanii dhiyeessanii hin manazaran TPLF 10 OPDO 10 EPDM 10 warri qondaala waraanaa wanni tokko democratic isaan officers isaan lama akka kanatti manazaraniitu namatti manii OLF 12 jedhan lama dubbisaa keessa hin beekneef egaa OLFtu olaantummaa argate jaarmota hundumaa caalaa akka kanatti dhiyaate deebisanii immoo namoonni kan odeessan
Oromoon marcuma 27 argateedhaan. Dhuguma maqaa Oromootiin warri dhiyaatan akka itti argate kan OPDO isa fudhanii kan OLF 12 kan Islamic Front for the Liberation of Oromia 3 Waaqoo tokko Siraaj tokko waan akka akkasiitiin waan akka gara 27 dhaqee akka itti lafa kaa'ame. Sababa hin jiru dudduuba isaa. Politikaadha. Sababa namoota baay'eetu kaasee irratti baay'ee ol dhibbeen ta'ee inni tokko kennameef tokko natti xiqqaate keessaan baay'uu jedhee sodaachisee hin galla jedhanii warra akka akkasii waan akkasitti haala akkasii keessatti hojjetame. Kanaaf gaaffii sanaa fi wanneen hin jiru. Akkuma feetu dhageessanii uummanni keenya bakka baay'eetii fedhii alagaa naannoo isaa jiraachuu, humna alagaa jiraachuu hin fedhu. Dubbii kana gama keenyaaniti qabbaneessine. Yeroo argachuu, yeroo bitachuun baay'ee barbaachisaa jennee amanna. Ammuma kaanee waan hojjennee lafa keenya kana hojiirra inoolaa fi nooluu isaallee utuu adda hin baafatin lolatti cehuun bu'aa hin qabu jennee amanna. Akka kanaaniti bira darbaa jirra jechuudha. Malee bakka baay'ee bakka hundumaatiiyyuu alagaan biyya keenya maal ejjeta kan jedhu. Alagaan biyya keenya kan ejjetu akkuma sila kaafne humnaan dhufe karaa nagaatiin ittiin bahu irratti ejjechaa jirra. Yoo nagaatiin hin bahu ta'e waan dhufu gaa uummati keenyas adda bilisummaa Oromoos hundumtuu hin beekan natti fakkaata. Akka itti ilaala. I have some information for you. The get-together party tonight, as you have the information already, the admission is $20 for single and $30 for couple. Oromo cousins served at bar, and please note this: no children under 15 is allowed. So I was asked to tell you this. Please be seated again. I would like to make a very, very short remarks on the closing of this conference. The conference has been a very fruitful and enlightening for all of us. I believe it has broadened our thinking and understanding, our Oromo heritage, and has helped to understand the situation in Oromia and the Horn and of Africa. And the establishment of Oromo Studies Association has been one of the highlights. The Oromo Studies Association would like to extend many thanks to the many people. First, we would like to extend our thanks to Oromo Union in North America, the Toronto chapter, especially to the organizing committee and their assistants. And two, we would like to extend our thanks to the speakers who have worked very hard to come to Toronto and give us their presentation. Please, let's give them an applause.
And also to the chairs of the panels who really struggled with the time and their panelists. Let's give them also a hand. And to OLF representative, Dr. Tadeseba, who traveled all the way to Toronto to brief us on this important information that he has provided to us. We would like to extend to him and to his organization a heartily thanks. And of course, to you participants who have given us such a great support, we also would like to extend our thanks to you. The proceedings, the proceedings and the video of this conference will soon be available to you, so you could purchase them and continue the information which this conference has provided. And I hope you will follow more of this conference with this material that we will provide you with. Again, thank you very much, and I hereby say Nageti.
keessa taphattu haalaan cimaadha. Tana laalchisee hawwisoo teenyaas carraan isiin bara dheeraa godhaa turte laafaa miti. Tanumaafuu bakka bu'aa adda bilisummaa Oromoo jaallee Dr. Taaddasee Eebbaa badhaasa hawwisoo teenyaaf guyyaa irraa kurfaawee booroota nara dhufuudhaan hawwisoo teenyaaf mata matatti dhuufannanii fi harka gaariin nu simadhaa isiniin jedha. Biyya Oromoota Ameerikaa bitaa damee Ontaariyoo ta'uudhaan bara sadii dirqama isirraa barbaadu waan laachaa turte jecha harka waan akkasii baddanii badhaasuu murate. Lammaffaan aadde Fattum Abdulkarim akkasumas bara afurii miseensa hawwisoo ta'uudhaan biyya tana keessa waan carraa'iteef badhaasa dhuftee harka durataa bakka bu'aa adda bilisummaa Oromoodhaan fudhateetii simadha. Sadaffaan obbo Abdurrazaaq Ahmed miseensa hawwisoo tokkummaa Oromoota Ameerikaa bitaa damee Ontaariyoo ta'uudhaan bara tokko waan hojjetee akkasumas badhaasaa fudhatee galaa jiru. Afraffaan obbo Ciroo Abbaa Jabsii miseensa hawwisoo tokkummaa Oromoota Ameerikaa bitaa damee Ontaariyoo ta'uudhaan bara lama waan hojjeteef badhaasaa fudhatee gala. Shanaffaan obbo Nadii Abdusalaam naannoo biraattis hawwisoo ta'uu ta'ee ture akkasuma miseensota keenya kun hedduun warra naannoo biraattis hawwisoo ta'e hojjechaa ture. Inni bara kana hawwisoo ta'e dabalee akkasuma nuus himatta. Kan itti aanu obbo Maamad Saanii Hussein miseensa hawwisoo keenyaa tan baranaati. Tiyaanii obbo Badaanee Tufaa bara lama miseensa hawwisoo ta'uudhaan hojjetee jira. Dabalee aadde Aminaa Kaliilee miseensa hawwisoo ta'uudhaan bara lama lafa tana nu hojjettee jirti simadha. Dabalee aadde Kimiyaa Abdulqaadir bara afur caalaa biyya tana keessatti waan wanawoota hojjetteef harka gaarii simata. Dabalee aadde Samiraa Mahammed bara tokko miseensa hawwisoo jabuunaa taatee hojjettee jirti nu simata. Itti aanee aadde Aniisaa Yusuf miseensa hawwisoo unaa damee Ontaariyoo ta'uudhaan baranaaf kaadhimamtuu baranaatii simata. Itti aadde Shamsii Ahmed miseensa hawwisoo ta'uudhaan bara dheeraaf hojjettee jirti simata. Itti aansee obbo Gammeessaa Ali inni nama cimaadhaa nama qabsaawaa yeroo dheertuu qabsaa'as ture hawwisoodhaas jalaa nafuu hanga bu'aatti deemu gochaa jiruuti simata.
dabalee obbo Jamal Abdul Qadir yeroodhaaf nu keessa jiru hawaasa keessa yoo jiraate obbo Jamal Abdul Qadir daddafee badhaasa akka fudhatu isa waama. Dianu kaadhimama barana hawwisoo teenyaa kan ta'e fuula leenjisaatis fuula walitti kan gargaaraa ture obbo Hordofaa Guusaa simata. Itti aanee obbo Jamal Abdullahi miseensa hawwisoo uraadamee Ontaariyoo ta'uudhaan bara 4 caalaa hojjetee jira simata akkawwan. Itti aanee nama kan nu dachisiisu dalagaadhaaf baruu jiidha barachaa haa hojjennuure obbo Gaaddisaa Abdullahi. Biyyato Oromiyaa numa bilisoomta saamisa birooroo hunda jaalabaata ada Oromiyaa guutee himamuuni moota obbo Amasaanii Shakkumee. Idane Orenna warante nageessatti jabde akkamitti baasa bal'inarraa badee obbo Garbii Ahmed. Nukaane Oromoonni kaane bilisummaa yookaan obbo Toofiq Ahmed. Inni gada abbaan isaa gammachuu badhaasa fudhata. Gomar. Obbo Faisaa Ibrahim simata. Ali birraan fakkaatedha. Isinitu beeka warra qubatee arkee. Obbo Ali Baashaa. Kan biraa kaleessa galgala. Dubra Oromoo sakkaan faarseetti keessaas biyya lafa mukaas faarse. Shaggar gubbaa martuu yaa shurrubbaa shagoo jedhaan kasi bohorsee obbo Abrahaim Ali. Tan biraati. Bara dheeraa fi miseensa hawwisoo unaa taate hojjetaa turte barana dhiroo nan dadhabee da'iifummaan ahumattiin da'iifee jetti adde Saafir. Tambra kali tiada seni bidu. Tambra para tambre. Repen sangka kamu lapan tu kau tadi asi lukke kape pada situ turte barana.
Iro gaddaan naggalee na isaa itteen nurraa harabaafate. Addee teenya Arafaat Hassan Simata. Ilmi namaa fayyaan dhabu ni dhabu. Fayyadabaan naan bise nara laalina isin tuftiruu silaa akka namni latan nan fedhaa itti aadde Shamsii Abubakar Simata. Ube ubana biti kuduna aliti tole ube uba simpitu opo ube simata opo kuben akata sata sinjuruti rega to opo kubeda opo garbi amat tigabata mauso pura. How many takes? Okay, you did it okay? Kamera, hauson unada, ani biar muyona taate male tumurre. Ani badasa impedu hauson tege nari kertejeti dise, yo taate so namnu hedu mufaya na kan yani, yo ha dise yo, tampera gare berati debya, iro, gare yo banis bandi pimpinnya di sini. Misal sawang gare pimpinnya kuni, Toronto berani, lapa danga Amerika kata uraniti, hedu besar dengan yang seri debya ni jual. Isang orang isang kan nuko pawarna sih kan don tein, orang Amerika tim selatani, tapi orang Toronto daran orang Amerika isani kan kalau orang lihat lala wana kahiyat. Kalau toma. Ega, bakaburan. Ya ilman Oromo, undi wali gala. Kireto kummatin hayanu wal jala. Amati kumidi te alanala. Inno hajarainu wangkap soda aftola. Lolan. Opo, elemo ali. Ani afaan illee darbachuu baadhu qomni kiyya mandalee nee ija. Aroo maaliif balleessa ija? Obbo Abdulhakim Ibsaa. Sorry. Ifama dogogoraa dhufe ifamaan isin gaafadha maali akka garee finfinneetti badhaasni kan namee jira jechuudha namoonni miseensa hawwus baandii finfinnee ta'an hundinuu akka fudhataniitti nuraa guutaadha harka qowwaa kannaan.
Kupitenya kan badasa kan nura asirar rawati animo isinirra ini gadati amma sirban wali devinu nagan adwa amma boda ini sana desa di mana ada desa ni desa ni wali kale gagaras adis desa londa di mana waktu kantoran itu ada numanyada kirar gamumadi pada nawada opo tari Roma
Kurfiin hawwisoon tokkummaa Oromoo Ameerikaa bitaa kan damee Ontaariyoo galgala kana keessummoota keenya kan naannoo gara biraatti dhufanis gammachiisuuf gootu kurfeessitee lafaa qabdu wal duraa duubanitti fuftu. Kanatti aansinee obbo Muhammad Sani Shankifeen biyyatoo Oromiyaa numa bilisoomti kan jiru isin dhiyeessinaa gurra keessan jiraati dhaggeeffatu. Daja
himamtuni moda, himamtuni moda, Oromiya kude, himamtuni moda, himamtuni moda, Oromiya kude, himamtuni moda, himamtuni moda. aadaa saba ufiitiif qooda kennatan isin garsiisan. Isinis hawwii isaanii jajjabeessuuf deeggarri kennitan hangasuma caalaa anniisaa isaanii jajjabeessaa abdii fuuldura isaaniitillee cimsiisaaf jennee qabdan. Sababii kanaafuu amma garee hawwisoo keenya kana keessa gareen hawwisoo Finfinnee jedhamtu takka ka jirtu obbo Elemoo Faan gareen hawwisoo Finfinnee kuni mataa ofiitiin uf jaaranii mataa ofiitiif hojjechaa warra turan. Qooda ammoo warra sabarrattis akka barbaachisutti dandeettii qabanii fi beekumsa qaban hundaa hirmaatanii yeroo tokkollee osoo of duuban jedhin dabarsaa jiran jechuudha. Kanaafuu har'a hawwisoo Finfinnee sana jajjabeessuuf ammaan dura ummatni Oromoo kan qooda gargaarsa isaaniif laatanis galateeffachaa kan fuulduraafis dhaamsa dhaammatan waan qabaniifu dhaamsa obbo Elemoo isinitti dhaammatu san dhaggeeffadha. Galatoomii obboleessa koo obboleeyyan keenya yeroo dheeraadhaaf osoo hin ta'in gaa duraanis jaarmee keessa jirra. Finfinneen baandiinis qaama jaarmayaa mata keenyaati. Haa ta'u irra caalchisee akka baandii takkaattis haa hubatamnu jechaati sossoone. Sunirra tareegaa obboleeyyan keenya kanneen Ameerikaa jiran keessaafuu obbo Galataan waa'ee mi'a muuziqaa miksara ka jedhamu kana isaatu nuu bite horii isaa kaffaleeti nuu bite jechuudha. Takka akka kan yaaqanitti. Itti aansinee ammas obboleeyyan keenya kanneen Daalaas jiran doolaara 500 bara tokko dura nu ergan. Isaanis maalinni isaanii gitaaraan harkaa qabu kana lakki kanallee miti beeza kanaa fi gitaara biraa tokko jira isaaniitu nu biti. Kanaafuu akka harkana gootaniif irra tareegaa ammas isin hundinuu akka nu quba qabaattan baandiin takka nuti karaa biraatiin hojii hojjenneeti jiraanna. Haa ta'u malee sirba afaan keenyaatis guddisuudhaaf babal'isuuf waa'ee gara muuziqaa kanaa itti sossoohaati jira. Jechuun jireenya keenyaa miti muuziqaan yeroo ammaatti. Haa ta'u akka gartee addunyaan baandii qabaattee jiraattutti nutis haa jiraannu jechaa jira. Kanaafuu akka nu quba qabaattan isin hundinuu bakka jirtanitti. Galatoomaa haa ta'u ammas taanaan meeshaaleen asii gartan kun kiraadhaan fidanne maallaqaan kireessinee finne meeshaa takkallee hin qabnu. Tan nuti qabnu tan obbo Galataan nuu bite asitti ittiin hojjechaa jira. Irra caalaa gaa yoo nu bira dhaabbattan isin abdannaas isinii hawwinaas bita. Galatooma nagatti jira. Dhugumatti dhaamsi obbo Elemoon isitti dhaammate kuni ani gama kiyyaan baay'ee onneen sossoosa. Maaliif hawwisoota akka jireenya hawaasa sanaan jiraatti. Hawaasa saniin cimti malee kophaatti mukni tokko mana ta'ee hin ijaaru. Yoon dagaleen hin jiraanne yoon maraggi biyyeen kun dabalamin mana kan taane saniifuu calaqqifni aadaa kan har'a karaa muuziqaa wajjin qindaa'ee dhiyaatu kunis yoon deeggarri gara biraa wajjin jiraate. Kanaafuu akkuma inni dhaammatetti qabataniis. Kanatti aansinee dhiichisa jiiksaan beellamaan dhufee jiru isinii dhiyaataa dhaggeeffadha. Kan dhiichisaan dhiyeessus hordofaa dugsaati.
Didi. Didi. Jisa bella mandufe malolepo. Jisa bella mandufe malolepo. Adadia malolepo. Abadira siversisa. Jisa bella mandufe malolepo. Amanguti siversisa. Jisa bella mandufe malolepo. Lola dira siversisa. Jisa bella mandufe malolepo. Biya nabde malolepo. Era tetis malolepo. Biante di malolepo. Ada tetis malolepo. Era kia tanambona. Biantia tanalula. Abba via tinimbona. Lola ira sigarsisa. Ya kante mamalani. Ya agame mangalani. Biatia tanalula. Bianna ve tanalula. Adadia tanalula. Lole 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 malle. Lole 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 gurpa. Ada Oromo sigarsisa. Lolo Oromo sigarsisa. Duru lolta malulepo. Hindalam nu tanalolla. Ammas dinne biyitenya. Abba gada malulepo. Abba hera malulepo. Hindalam nu malulepo. Hera nabde malulepo. Agame ta dolim malle. Sidama malulepo. Herakia akanan lola. Adakia akanan lola. Bahu kana ifa masih gabacha amma kana ti ansne obbo Jamal Ililin akam baden dufne galan ni bahara je usni desa bayi bonna
tun dhaggeessumoota keenyaa taate jechuudha. Maaltunis obbo Elemoo wallee isin kana haa'u dhaggeessu dandeessi. Maal jaa siyaasa gituu dalagaa as jedhi naa wajjin sirbi gaajaa dirree teessaniitii namuu sirraa tokko asirratti illee olboo dandeessan nagaatti. Way
kabajamtoon keessummoota keenya caalaa isin gammachiisuudhaaf nuti qophoa'ina jiraatii isin waan dadhabina. Itti aansee obbo Qamar Yusuf hin teenyu maalumatti teenya walii galaa yaa nama keenya mana Finfinniisa balleessaa yaa obbo Qamar Yusuf. Talaga kamiin taate beektee siin jedhu lafeen abbaa keetii.
teessumaan qublee malee tapheen deema malee diinaa waliin garaan waliin fayyaa nu qabu. Ayyoolee teenya bitan kunoo harmee waan gaarachiisa. Ayyoolee teenya tuman kunoo dirmamuu nurra ciisa. Shamarran keenya bitan kunoo harmee waan gaarachiisa. Kana cufaan harkaa gurraaniin dhagayaa dhiigaa garaa na ciisa. Yoomiin rafee gachiisa. Baaraadhaan kororoo isaa. Magara gundurote, gara gundurote rate. Shamata madamiti, shamata madamiti. Wawa beine te tini jawalla lamiti, galata madamiti. Ona gei patu guri gurra guradu. Akajallo babura achti mutamara. Gengala chokulle urbadu abarib nadun tolle. Baranam pororo isai. Baranam pororo. Baranam pororo isai. Baranam pororo isai. Baranam pororo isai. Adunni galgala nongale bisijava. Adunni dendebile watino ilasam namiyada ubika wahinama namiyada ubika wahinama hiye 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 barana bororo isai robate sigarante weruwan maharam sarote garayo bateyo to kantamante Nana, Miguel Gana, Udote, Miguel, Oromo, Ana, Hakavate, Oromo, Ramia, Hakavate. Teetumaan qubna malee tapheen deema malee diinaa wajjin gara waliin fayyaa. Baradaan bororo isaay. Baradaan bororo isaay. Baradaan bororo isaay. Baradaan bororo isaay. Wanni isaa hiriiraan raabsaa hirriiboo. Wanni seeraa kan fuudhee hiriira hirriiboo. Abdii hirriiboo. Hubannoota abdii hirriiboo.
bilisummaa walqixxummaa sabboon tokkummaan jiru sirba libirraa walshee ture deebisanii obbo Abdulaatiin ibsaatii fi dabalaan nu wal'isaniitii itti daraawa. Eessumoota keenya obbo Nuhu Goobanaagaa kaaseettaa gurguraadhaa fidee biraa qabaatii kaasuu isaanis bitachaa sirba kana booda Nuhu Goobanaagaa dhufeetii isin bohaarsaatii itti dalawwitan. Walqunna magaarii. Ammoo lootisni beeksisni cimaan qabnu obbo Nuhu Goobanaa kaaseettaa baasee jira haala gurguraa jiraatii dhaqqabadhaa.
Keessummoota keenya beeksisa tokko kan sin gammachiisu qaba. Kan biroollee kan sin gammachiisu. Kunis lootooriin haati warra Addisuu Dooktar Addisuu Tolasaa irratti hojjetanii duudhaleessan ni jiru. Lootoorii kana ammuma tana waan bahu jecha qarshii 2 yookaan doolaara Kaanadaa 2 namoonni bitachuu barbaadan gaba kana dhaqxanii bitachuu ni dandeessan. Kunis minxaafiidha. Galiin isaa adda bilisummaa Oromootiif faaksii bituudhaaf. Kanaafuu gumaata godha. Kan lammataa xiqqasha hubachiisa tokkoon qabaa. Xiqqasha dogoggora mul'atee jira. Badhaasa yookaan waraqaa ragaa yuuneenni tokkummaa Oromoota Ameerikaa bitaa damee Ontaariyoo miseensota hawwisoo keenyaaf qooda guddaa kan kennan kennuusaa kan beekamu. Haa ta'u garuu baankiin Finfinnee akkuma jirutti miseensota hedduu waan qabduuf jecha miseensota kana waliigalaan baankii Finfinneetiif waraqaa ragaa kennine. Miseensonni kana keessatti gumaachaa turanis kan akka Noho Goobanaa ni argamu. Barana garuu Noho nu biraa waan deeme jecha badhaasa galii kanaa hin arganne. Kan sadaffaa kan si gammachiisu hanga feetanitti taphachuu dandeessu addaraasni hanga sa'a 4 banaan. Sirbi kiyyaa asitti fuufa dhiifama naa godhaa kana dubbachuu kiyyattis. أتغير الشجرة النار يا كما
حبوبته الدينير بطبيبته التفاصى بالقدرة التفاصى بالقدرة ومعجورة وما كانت وعلى الناس شافته معذباننا حلت القمر بوب عليك المحبة تزيد الألم كل يوم أصبحت فيها بنداء عودك مندم يوم حزان كثير يوم حزن الكنت كان تهلك مدرت القمر فوق عليك تعسير العيون براكن يشف الظنون مثل الفناجيل يمكن الريح تمور بنت أورمو أطير القمر جوه عليك القمر فوق عليك دليل القتال الموت في السلام المحبة تزيد الألم كل يوم أصبحت فيها في نداك عودك مندم وحزان كثير يا محمد البرتقال اهدك مدردم القمر فوق عليك ذكر باية حبوبته الدينير بطبيبته التفاصى بالقدرته التفاصى بالقدرته ومع شكره وما كانت وعلى الناس شافته وعذباننا حلة القمر فوق عليك عليك
talenji bosanai. Ya tigriti sumaya talenji bosanai. Ya jungkursa sumaya talenji bosanai. Ya jungkursa sumaya talenji bosanai. Sumaya talenji. Ya jungkursa sumaya talenji bosanai. Ya jungkursa sumaya talenji bosanai. Aparija ya jungkursa sumaya talenji bosanai. Ya jungkursa sumaya talenji bosanai. Jungkursa sumaya talenji bosanai. Ya gobana sumaya talenji bosanai. Ya gobana sumaya talenji bosanai. Ya jungkursa sumaya talenji bosanai. Beeksisa obbo Dammeessaan okkota kan daddabiiti naannoo kana kan argamtu Dammeessaa.